Mwiroreri ino ni Susie Blessed Family Show twikunyita ugeni kuma Seattle, Washington kuria tucemanagia na thahabu citu cia uini atarani ahunjia yuthi ona mandagitari twina mwihoko wa kuhinya andu aria maraigua ta marituheirwo ni muturire. Ikara o hau ndugathiore mitambo na ndukariganirwo ni go subscribe thiini wa YouTube. Iyo kiengeithi mwendwa na mwiroreri na fan wothe wa Susie Blessed Family Show ni muthenya ungi mwega na murathime turacemania nigetha tuigue mawiko ma Ngai. Hwaini mwega turi arathime na twina ndungata ya Ngai, mutumia uheaga hinya, mutumia wikiraga andu aingi hinya, mutumia murathime, beautiful, name it, she has it. So twina Miss Diana Kamande, so karibuni mkae hapo mutigathiore mitambo. Karibuni sana. Mom, ningiko invite ugeithia andu. No mere ora wetagwo. And you take it from there. Wega muno, njitagwo Diana Kamande na nindakena muno nikunjita twaranirie na muthikiriria na tuhote guteithania maundu-ini maigana ona na tuhote kuraha mawiko ma Ngai. Amen, amen. Karibu sana weigue wi mucii guku gwa Susie Blessed Family Show. Thank you. Nitwagukaribisha na moko meri. So ndrona andu moima tigari muno matwetereire. So karibuni nyote mugithie na mbere kuingira. So ningenda tukiambiriria twambe tumenye Diana Kamande no. Okay, ni wega. Diana ni tabire kuga undu wa mbere ndi mutumia. Ndina ciana igiri, Ngai ni ndathimite na ciana igiri, na ndutaga wira wa guteithĩrĩria andu, niguo wira uria njuĩkaine naguo muno. Ni ndutaga wira wa guthaitĩra atumia ndigwa, andu aria magereire haro cia kimucii na ciana cia ngũriai na ciana iria ci very vulnerable society-inĩ. Na iguru ria maundu macio mothe ni ndutaga wira bado na thirikari. He body njikaraga thĩ na body ĩyo ĩtagwo Anti-Female Genital Mutilation Board. Nĩ body ya kũrũmbũiya na ku make sure ũhoro wa FGM ndũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ, na maũndũ maingĩ mũno tũnyitanagĩra na thirikari mako make sure atĩ maũndũ nĩ maikara wega bũrũri-inĩ, tondũ thirikari to thirikari ĩrĩa ĩthurĩtwo na ithuĩ twĩ thirikari. So ucio nĩ Diana in a nutshell, na nĩ ndakena muno. Thank you, thank you. So nitwamenya who is Diana Kamande. Reke tucoke na thutha kidogo, twambe tuthi haria wakũrĩire nigetha tumenye muthingi waku, haria wakũrĩire, uria wakũrire ugithoma. Niĩ ngũrĩire slums-inĩ na andũ aingĩ mũno matiĩtĩkagia, no nĩ nyendaga kuga mũndũ ndariganagĩrwo nĩ harĩa Ngai amũrutĩte. Niĩ ndĩrĩirwo slums cia Korogoco, though tikuo ndaciarĩirwo. Ndona nawe ũkĩmaka, tikuo ndaciarĩirwo Thĩka, then my parents makĩmove magĩthiĩ gĩcagi, gwitũ nĩ Mũrang'a. So twathiĩ gĩcagi nĩ ndirikanaga ngwĩciria mũtũrĩre ũkĩritũhĩra aciari na nĩ mendaga gũgĩũka Nairobi. Nĩ dream ya mũndũ wothe wĩ gĩcagi Kenya gũka Nairobi. So ngwĩciria nĩ dream ya aciari akwa, na then twalandire Korogoco handũ hetagwo Ngirogori. Koguo kũu nĩkuo ngũrĩire, ngathomera o kũu. Ndanjĩrĩirie natharĩ handũ hetagwo St John's, then ngĩthiĩ primary yarĩ o hau hakuhĩ hetagwo Ngũnyũmũ Primary School. Na thutha wa kũrĩkia class 8 nĩ ndathire rĩu cukuru ĩrĩa ndambire gũtwarwo nĩ aciari akwa, tondũ nĩ ndirikanaga matiarĩ na ũhoti, mambire kũndwaraga cukuru o ũguo. Nĩ ndirikanaga ndarehire thĩna mũno, tondũ ndendaga gũthiĩ cukuru kũndũ kũngĩ kũrĩa ndarĩthiĩ, kũrĩa ndetĩtwo.
So finally makimanage kũndwara cukuru kũu, ngĩgĩthiĩ cukuru hĩndĩ twarirwo kũrĩa ndetwo cukuru igĩrĩ. So aciari akwa makimanage kũndwara cukuru ĩmwe yarĩ hakuhĩ na gwitũ gĩcagi, kũndũ ndaiganĩrire na nĩkuo ndagĩthomeire nginya ngĩrĩkia form 4. Yeah. Wow, bingo. Rĩu mũndũ after form 4 Rĩu mũndũ koigaga ndũrĩ wa taũ. Niĩ ndĩ wa Limuru na njugaga ndĩ wa Nairobi, na ngĩthiĩ ngoraga gĩbaũ kiugĩte kwaheri Nairobi. we atĩ uga wĩ wa Nairobi? Ndĩ wa Limuru na njugaga ndĩ wa Nairobi, no ngĩinũka nĩ nyonaga kĩbaũ kwaheri Nairobi. Limuru ti Nairobi. Limuru ni Kiambu. I'm just kidding. Yeah, I know. Ona ni njugaga ndĩ wa Nairobi, tũkorogoce kĩrĩ Nairobi na kũrererwo kũu. Na ningĩ kũrĩa ũru gũtikagirio ũrĩe wega mũthenya ũmwe. I'm telling you. Tondũ Ngai nĩ Ngai na Ngai gũtirĩ kũndũ atonaga, na Ngai nĩ agarũraga. Ningĩ kwĩragwo thĩna ndũtũragwo tondũ ndũrĩ mĩri, nĩ umagwo. That's true. Yeah. So ndakĩrĩkia form 4 nĩ ndirikanaga namenya aciari aitũ na hau gathutha mabilivĩte mawĩra nĩ mawĩra ta matatũ. It's either ũtuĩke ndagĩtarĩ, ũtuĩke mwarimũ, or either if you are a lady ũgũtuĩka secretary, okorwo nĩ mwanake atwarwo driving. So my dad was so happy ndakĩrĩkia form 4 ndahĩtũka akĩnjĩra ngũthiĩ gwĩka teaching. Na era itũ nĩ twagĩthuragĩrwo maũndũ nĩ aciari. That's true. So yeah, so nĩ ndagĩthire college, ndathire one of the private colleges because nĩkuo aciari mangĩaffordire that time. Na nĩ ndirikanaga just during that time is when I met now that very very I was so keen about relationships. So in the college, I think I was so naive that among those people who were not even keen, not even ready for relationships. I don't know, do you kadari keen, kadari naive? Ndiamenyanagia how. I think you were disciplined enough. Yeah, I think I was disciplined enough. One, my mom was so tough on us. Ndiamenya we aciari acio matũrĩrire auga nĩ no gũtiarĩ hau gatagati anga hena yes na no, but at the same time I was brought up in church from the time I was so young. Koguo ngwĩciria he maũndũ ma instillĩtwo thĩinĩ witũ tũgĩkũra ta ciana, and also things that I could look at and no rĩu ndakinyĩte handũ ingĩmĩkĩra decision, as much as in the parents are kind of strict and also bringing us up na njĩra cia Ngai, no ingĩamĩkire personal decision. Nĩ ndonete nginya tukiuma primary he airĩtu rĩngĩ mohete nda, and ũkona ti mũtũrĩre ta ũyũ ũngĩenda, but nevertheless o mũndũ mũtũrĩre wake ũrĩa Ngai amũbangĩire, na mũtũrĩre waku ndũkahanana ta wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. So at this time on a day college nĩ ndirikanaga nginya andũ makidescribe na kwaria ũhoro wa relationships, how I got their boyfriend, agake my first year, my second year, I didn't have a story of such kind. Ati nĩ go discuss about a boyfriend, kana discuss about relationship. Ndarĩ kamũtũrĩre very simple, very simple. Na ndiamaindaga ona ngĩona andũ anga makĩrĩa kĩ, na niĩ hĩndĩ ĩyo na rĩngĩ ndirĩ na mbeca cia ranji. I was so comfortable in my own skin, but I think I had a dream that maybe one day, one time, things would have changed for better. Yeah, but towards the end of my college life, nĩguo ndarĩkirie kũmenya anga nĩ kũrĩ kamũtũrĩre kangĩ ka relationship. And this happened when I was approached by this man. He used to drive a matatu. Na to arĩ ndereba, no nĩ tũkuonana nake ngĩthiĩ college. Ndarĩ day scholar to aciari akwa matingĩaffordete kũndĩhĩra boarding day college. So ndathiaga kĩroko ngacoka hwaĩ-inĩ, na rĩrĩa rĩngĩ twĩna assignment nyingĩ nĩguo ngo request arĩa twathomaga nao
kana no ngome kwa mũndũ. We share the cubes. Dormitory icio ciakoretwo ciathondekwo ũguo ciarĩ cubes. So this is the time I remember I fell in love for the first time. Na ndiyo kana naivety yakwa kana nĩkĩ. I think I fell in love or maybe it is my weakness. I don't know. So I believed in love for the first time, and ũguo nĩguo ndekorire mũtũrĩre wakwa ũhana. Na tũgĩthiĩ na mbere we na ũhoro ũcio wa gũkĩaragia, ndirikana gũtiarĩ nginya thimũ nyingĩ hĩndĩ ĩyo, but I remember nĩ ndarĩ na gathimũ kanini gaka ka Motorola. Gatiarĩ kanini we. Sikuwa nimeomoka. Namenya ndĩ college my dad was a hawker, so nĩ ndirikanaga he rĩmwe ndamũtwaraga wĩra, rĩmwe nĩngũthiĩ ndanjirie kũhustle tene, nĩ ndahasũlaga no ndikĩrĩ hustler nation ũguo gũkĩragwo, but nĩ ndageragia biũ gũthiĩ kũng'ang'ana kĩmũtũrĩre rĩrĩa itarĩ college. Rĩmwe ndathiaga nginya kwenderia andũ a mĩako cai na cabaci. Wow. Yeah. So nĩguo ndamĩkaga mbeca ciakwa, and nĩ ndabelievĩte mũno kũmake mbeca ciakwa itegwĩka maũndũ marĩa ndonaga airĩtu arĩa angĩ magĩka. So yeah, so that was my way of making money. Hau kidogo. Nĩ ingĩenda warĩrie mwana wĩ cukuru, be it primary kana high school these days, Gĩkũyũ. Thikũ ici hokaga wonaga atĩ mwana mũnini nĩ arambia kũingĩra na njĩra cia kĩwendo, ndũgũ cia kĩwendo mũnini, na kinya mwana wa primary wa high school ona matarĩ mararĩkia high school. Ũngĩra atĩa warĩrie mwana ũcio, tondũ ĩno nĩ family show, harĩa mwana hihi ũkũhĩtũkĩra haha one erirĩrie na amenye atĩ ndagĩrĩirwo nĩ kwĩĩkĩra ndũgũ-inĩ cia andũ agima atarĩ arakinya hau yet. Okay, ũrĩa ingĩ-advise mũndũ ta ũcio and especially ciana, ngwĩciria kuma ndĩ mũnini ndĩ principles ciakwa, he maũndũ niĩ itekaga tondũ nĩ marekwo nĩ andũ arĩa angĩ. Noguo nĩguo ingĩra mũndũ ũcio, either a teenager or youth, ona mũtumia wĩ gwake, maũndũ marĩa wonaga magĩkwo nĩ andũ arĩa angĩ tiga kũmeka, tondũ nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ ũcio eke ũguo. Niĩ nĩ ndirikanaga when life was too hard for me, na nĩ tũkũ-discuss ũguo later, when life was mũtũrĩre warĩ mũritũ biũ tondũ nĩ hakinyire handũ mũtũrĩre ũkĩritũha, niĩ he ũndũ ũmwe ndendire ngoro yakwa na ngĩbundithia ciana ciakwa atĩ kĩrĩa tũtarĩ tũtirĩ, na ndingĩthiĩ kũiya, na ndingĩthiĩ na gũkũ ũguo to give out mwĩrĩ wakwa nĩguo nyone kĩrĩa tũtarĩ. At that moment kĩndũ kĩu tũtarĩ tũtirĩ, no na ingĩ force tũgũkĩgĩa gwa kahinda kanini. So wĩ teenager kana wĩ youth, ona wĩ mũtumia wĩ gwaku, ũndũ wa mbere ũmenyage atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa ũtarĩ, Ngai nĩoĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte ndũkagĩe tha icio. And when you are young, time yaku okorwo nĩ ya gũthoma, okorwo nĩ time ya gũ-socialize in a good way, hũthĩra time ĩyo wega ũthome kana socialize na njĩra ĩrĩa njega yagĩrĩire, tondũ mahinda ma maũndũ mamwe nĩ magakinya. I think wathoma, I think it's in the book of Songs of Solomon, yuga ndũkanagerie gũkĩria wendo ihinda rĩtarĩ rĩrakinya. Wendo ũrĩa teenagers metaga nĩ wendo ti wendo, nĩ feeling. You know, when it is true love nĩ ĩrĩa ĩkiragĩrĩria, true love ĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Koguo true love nĩ gũkirĩrĩria, tarĩu ũgũkora nĩ mũtumia rĩngĩ mũthuri wake biũ nĩ arona ndarĩ na ũhoti, but pressure iria ũramũhe mũtũrĩre-inĩ, na rĩngĩ we wĩna ũhoti ũcio, like I've been there, nĩ njũkĩte na kũu kwanyu, ona korwo ndiũkĩte state yanyu, nĩ njũkĩte state different, na nĩ ũgũkora advantage nyingĩ mũno ikoragwo na atumia, tũkĩaria ũma, because I have been there. Atumia nĩ mandĩkagwo mawĩra narua mũno gũkĩra mũndũrũme, but you find mũndũ nĩ arenda kũhũthĩra opportunity ĩyo kũmĩ misuse,
ogakora muthuri ni aracafa yet mutumia ucio ena uhoti. Why? Because America ndaiguire kwiragwo atiriri mwana ni ukoragwo number 1, mutumia, then ngui na nyau, and then man comes number 4, which even when you look at it critically no ria to socialize to aingi a Kenyans makiumite na guku twabundithirio atia twabundithirio the other way round na ndirauga guku ndirauga guku mean ati mundurume ni more superior, but he's a human being. Yeah, that's true. And he should get his own respect. Niagirwo kuheo gitio giake na nake niagirwo go play role yake. No me tukiaria maundu maya tugaga atiriri, it is two-way traffic, because for a family to grow and for a family to be functional, fio wega functional, no muhaka muheane njiraga andu gitio ni two-way traffic. Ndungikorwo ndurahe muthuri ucio gitio nawe expect ni egukorwo agikwenda niguo. You can only get what you give. You give him respect, you honor him, and then he will give back, because men don't know how to honor women. Men know how to love women. Na gatagate ka wendo ucio niho gitio kirokira. Gutire mundurume oya ati guka guturiria maru gwika atia. But what I know is that a man will always love you back, because even biblically that's what he has been commanded to do. That's true. Koguo maundu maya mothe ni meguka ihinda ria muria kinya ni meguka. So when you're there outside there we mundu munini mundu mwithe ucia ni kiugo kiu gwetha na giko, sometimes Kikuyu is difficult. We mundu mwithe ako we mundu mwithe ndukanukirie wendo ihinda ritari rirakinya, tondu wendo ucio tugathie kunene, but when it is the right time na ndukanakenio ni mbeca. Ni njui Ngai ni aheaga mundu irathimo ciake depending na time. Ona uria time will tell. Time ni ikoragwo ikidetermine maundu maingi. Time ni common denominator ya maundu maingi muno. Koguo eterera urikie cukuru, warikia cukuru we ng'ang'ana tiga kwenda kindu kiria kirokorwo na silver plate. Kindu giothe kiria ukaga ukaheo uguo gutire hindi ugaki value. No kindu giothe wethete. There was a day in church twabundithagio tukerwo atiriri, whatever you get on your knees is sustained on your knees. Kiria giothe wethaga mahoya-ini ni sustainagwo na mahoya maru-ini. Koguo kindu giothe kiria ukung'ang'ana Ngai akuhe ni kindu kiu ni ugukivalue. Na njiraga andu anini atiriri, be scarce, ndugakorwo mundu wa kuonekana thaa ciothe. The scarcity has value. The more scarce you are, onako ni mundurume uragwetha, this person will treat you with a lot of value. Egukurora kaugaga nawe haria ndarutire uyu. And that is the respect now, the love, respect and honor that a man will give you. So to our young people outside there, no gukwira atiriri, eterera ihinda ria undu kinye, because under the sun, and I think that's what Ecclesiastes yugaga, under the sun there is a time and season for everything. He ihinda ria kwendwo, he ihinda ria kumenana, he ihinda ria guciarwo, he ihinda ria gukua. So we just have to admit ati andu aitu anini ni maratengeria maundu na matiagirwo ni kumatengeria uguo. Eterera mahinda ma maundu fulani makinye muturire-ini, and you will surely enjoy when the right time comes. Wow, that's powerful. That's powerful. Thengio ni inyuĩ mũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Nĩ tũkũhe Miss Diana ndagĩka igĩrĩ akunde maĩ. In the meantime, let's watch this. Mwiroreri, ino ni Susie Blessed Family Show. Twikunyita ugeni kuma Seattle, Washington. Kura tusemanagia na thabu citu cia uini, atarani ahuja yuthi ona madagitari. Twina mwihoko wa kuhinya andu aria maraigua ta marituheirwo ni muturire. Ikarao hau ndugathiore mitambo na ndukariganwo ni go subscribe thiini wa YouTube. Endelea tukusikiza. Thengio muno. Nĩ twacokereria
I just wanted Yeah. to remind people, ngwendaga kũririkania andũ mathiĩ Suzy Blessed Family Show nigetha matũjoina. Nĩ ndĩrona twĩna andũ maratũthikĩrĩria, na angĩkorwo ndiũĩ nĩkĩ thimũ yakwa ndĩrarehe, nĩ ndĩrenda kuona andũ arĩa nĩkĩo ngũgeragia nyone kana nĩ nguona, nĩ ngũng'ang'ana nayo. Angĩkorwo he mũndũ ũrenda kũria Miss Diana kĩũria no amũrie. Rĩu twĩ high school tũgũtigĩte twarũgamĩra stage ya high school ya college. Ya college. Mũndũ nĩoka nĩakuona, Yeah. woneka, tuendelee. Rĩu nĩ twakĩgĩire na relationship nake, na yarĩ relationship ya, ndikiuga nĩ yarĩ relationship ya kahinda kanene, yarĩ relationship ya kahinda kanini. But I think like any other young woman, nĩ ndarĩ na problem ĩrĩa ĩkoragwo na andũ aingĩ young ya over trust. No, there is also aspect ya rĩrĩ, ũngĩenda mũndũ ũkoragwo wona rĩu anga nĩ ndakinyire kũrĩa ndĩrathiaga. So I think that's what happened between me and him. Na nĩ ndonete seriousness yake. No menya mũndũ nĩ onaga mũndũ e serious. So niĩ ndonete seriousness yake, and rĩu maũndũ marĩa mekĩkagĩra andũ arĩa angĩ, niĩ ndiarĩ na problem ya peer pressure ona hanini. But nĩ ndonete rĩu nona ũrĩa airĩtu arĩa angĩ madiscussaga maũndũ, mũkona maũndũ kũu cukuru, mũndũ rĩngĩ nĩ ararehwo nĩ aradropwo nĩ boyfriend yake. So the same started happening rĩu harĩ niĩ. Ndĩratwarwo cukuru, nĩ ngũheo nginya mbeca cia ranji, but niĩ mindset yakwa ndĩarĩ about money. No nona nĩ erutĩra nĩ akũnengera, because nona niĩ over the weekend nĩ ndathiaga kwĩyethera mbeca, kana rĩrĩa ita kĩrathi nĩ ngũthiĩ njethe mbeca na njĩra ciakwa, na still nĩ ndathire na mbere gwĩka ũguo nginya ndauma form 4 actually, itanaingĩra college nĩguo ndakoretwo ndanjia wĩra ũcio wa gũthiĩ kwendia mĩjengo-inĩ. Menya kũrĩa kũrakwo nĩkuo ũgũkora andũ marenda ũcũrũ, marenda cabaci, koguo nĩ kaũndũ ndakoretwo ndanjia tene. But I remember this particular day, rĩu thutha wa kũbond nake tũcemanagia, rĩu nĩguo anjĩrire nĩ arenda thiĩ ngamũcerere. Na tondũ nĩ twaikarangaga tũkaria, nĩ ndirikanaga rĩu that's how ndaendire up gũtuĩka mũtumia wake. Oh wow. Yeah, so that's how I ended up. Tondũ ngwĩciria nginya that fear of going back home, nĩ ũthire nĩ warara, niĩ tiga kũrara kwa, like I have a very close aunt, nĩ ũcio nĩ ndararaga gwake. No rĩu atĩ ũgakorwo nĩ wathiĩ kwa mũndũrũme nĩ warara, ngwĩciria yarĩ shock on me, na ngĩgĩa fear nginya ya kũinũka. But bottom line was, niĩ nĩ ndamwendete. No nake nĩ anyonagia nĩ nyendete. So within no time, I remember, no na rĩu ndarĩ very naive, niĩ ona ndiamenyaga nginya nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo family planning. So niĩ ũguo nĩguo ndekorire, I am pregnant with my firstborn baby. Then tũgĩikaranga, nĩ ndirikanaga tondũ mami nĩ anjĩrĩte ũhoro wa rĩrĩ, nona rĩu mwanjagia kwaria na mũciari watuĩka, you're already an adult, because when you're over 20 years you're already an adult. Koguo nĩ twaragia na mami akahe ũhoro ũrĩa mũndũ aikaraga, ũrĩa mũndũ aikaraga na mũthuri, tukana my aunt. I'm so close to one of my aunt. My aunt nĩ ndirikanaga akĩnjĩra ũrĩa mũndũ aikaranagia na mũthuri, nĩ ũramenya ũrĩa twĩkagwo counseling back at home here, ndũngĩ compare na western countries. So nĩ ndarĩ na to idea, but now my idea about marriage, na ngwĩciria ũrĩa we visualizaga marriage, twarĩ andũ erĩ different. Tondũ nona background citũ nĩ different cia kũrerwo. No menya kĩhiko nĩ andũ erĩ marereirwo, background, cultures, sometimes traditions very different, mwoka mwacemania na no mũhaka mwĩke atĩa, na no mũhaka mũingĩrane nĩguo mũhote gũthiĩ karũgendo. Then nĩ ndamwĩrĩte kũringana na ũrĩa twa discussite na my dad endaga ndarĩkia gũthoma tondũ by the time I'm moving to his house already nda graduatete.
Koguo baba nĩ twa-discussaga na akanjĩra ndenda warĩkia wĩke ũũ no ũthiĩ na mbere until wĩke your masters. Koguo nĩ kaũndũ twaragia nginya na aciari na niĩ nĩ ndarĩ na bata wa gũthoma rĩngĩ. So niĩ ndamwĩra na nĩwona nĩwonire mũthuri nĩ mwaririe nĩ akwĩrire atĩa, there is no problem, nĩ ngũgũtwara cukuru now that you are pregnant ambe ũgĩe mwana. So ndakĩgĩa mwana tũgĩthiĩ na mbere na kũ-discuss, but I remember there were some forms of insecurity that were so evident, but I think I overlooked them. Na I think it's a point to dwell on tondũ andũ nĩ ma-overlookaga insecurity na gũci-interpret. But one of the insecurity I interpretaga wrongly was about how it looked like excess love. Tondũ to me ndarĩ very comfortable. Kairĩtu gaka kwĩyenderwo. Rĩu niĩ ndonaga rĩu tondũ nĩ nyendetwo ndirona ũndũ ũngĩ makĩria ma hau, but nĩ harĩ insecurity ĩyo, ndekwenda njikare na arata, ndekwenda bond nginya na family. Actually even going home I had to seek for permission, which is okay. Nĩ wega kũ-notify mũndũ waku nĩ ũrathiĩ handũ because he was that time, but that ka closeness ka family, as in my own family, ndekwenda tũingĩrane nayo. It gave me some goosebumps, but at the same time nĩ mũthuri waku na ngarora ngona at least his people are my people, so I think I'm good. No, at some time nĩ ngũcoka njikarange ndĩũria what was happening, why did I go to attend function ĩno gwitũ. But overlook na ngĩona tondũ nĩ anyendete, it is okay. Then I was so much attached to church and ũrĩa ndabringĩtwo up in the ways of God, wakora where he was brought up in the ways of God, but nĩ decided to depart. So he was this very very happy man and a lifeist. Nĩendete life mũno. So he introduced me to that kind of life, and I think to me submission was something so different from what submission should be, because I don't think you should submit even when you're sinning. I don't think hiyo ni submission, but I think hiyo ni submission. Like you want to make him happy, you want to do what it takes. Actually, definitely that is it. That was it, not is it. That was it, because it's a past tense now. That was it. So twikaragĩte ũguo twarera mwana, I think at around 3 years and a few months. No, before my daughter was 3 years. Nĩndirikana tũkĩanjia conversation. Ndirikana kũrĩa umire na conversation ĩyo, akĩnjĩra atĩrĩ, you know what, I visited my doctor and now this doctor is a gyna. Atĩ nĩ njuma kwĩ ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ anjĩrire atĩrĩrĩ. Oh, wait a minute, do gynecologists see men? That's how naive I was. Okay. Maybe and they do. They don't. You have to visit. I know, just ndarĩkirie kũlearn later. You should visit as a couple. That way it works. Or you go alone. Yeah. So, but for him, ngwĩciria anga nĩ ndarĩ na wendo ũtatũmĩte hingũke maitho, which is okay, because some things you learn the hard way. That's true. So akĩnjĩra nĩ acereire ndagĩtarĩ na akĩnjĩra ũrĩa ndagĩtarĩ amwĩrire, akĩmwĩra because we had a plan twarĩtie nake nĩ ũndũ ndendaga gũcoka cukuru na come up na plan itũ ya kũrera ciana na ũrĩa nona that span of time you give yourself ya kũgĩa mwana ũngĩ. So all of a sudden tũtongete ũhoro wa 5 years. Before it's 5 years he's here. Na erirwo nĩ ndagĩtarĩ aca twaikara ũguo twathiĩ na mbere na family plan tũtikũgĩa mwana ũngĩ. Ndona ũrĩa ũrathekerera. So that's how I was caught. Within no time anga Ngai nĩ endaga kũnyonia ũguo ũraingĩririo box.
So within no time, I was pregnant with my second born girl. My joy is that tondũ nĩnyendete ciana ciakwa ndionaga ũndũ mũru wekĩkire tondũ ciana is a blessing and nĩ mahũa na gĩkeno kĩa mũciĩ koguo ndikoragwo na issue. So life was good, tukigĩa mwana tũgĩthiĩ na mbere wega. At this time he had already quitted matatu, he had a good job and I think we were blessed at that time. Ndingĩiganania na rĩrĩ, ndingĩiganania na ũrĩa mũndũ augaga atĩ nĩtwa struggleaga. If I say we were struggling, I would be lying, na ngũkorwo ngĩmũigĩrĩra tondũ ndarĩ ho. Even if he is no longer there and he's no longer in my life, he's no longer alive, ndingĩmũigĩrĩra. Niĩ ndiendaga kũigĩrĩra mũndũ ũndũ atekĩte. So na ũndũ ũrĩa ekĩte mwega, onakorwo he's no longer in my life, he did good because he was so good in providing, in taking care of us. He was a good provider. He was. That one I can tell you he was. Ona ingĩmũigĩrĩra atĩ nĩ arĩa tũhũtia kana akaga kũrĩha fees ya ciana nĩ kũhenania ngũhenania. So all of a sudden I remember in 10 years, after 10 years, life changed. One night, things went haywire. It was on a Friday, 19th of April, 2013. I remember we had a wedding. One of our family friends nĩ awendaga kanitha-inĩ, koguo kwarĩ Friday na ciana nĩ irarũgamĩrĩra ũhiki. I remember tũgĩthiania. He was a good man, opening the car door for me, carrying my handbag. Very good. So this Friday twatwarana wĩra kĩroko kawaida, na ndamũririkania nĩ leave work at 3 p.m. Tengere kanitha-inĩ nĩ ũndũ wa preparations, njoke mũciĩ harĩrie nguo cia ciana nĩguo twĩharĩrie. Ndendaga ciana ikome na mũhiki because it was not the first wedding, so he didn't want that and we had to respect that. Mamenya congestion ĩyo na kĩ, so twarĩ to make arrangements citũ na to prepare nĩguo tũhote kuma tene. So I remember at around kĩndũ 3:30 is when he called me and asked me, where are you? Kimura, I'm already in church, but I'm supposed to be leaving in the next few minutes. Okay, he had his own rule that you have to update me from point A to point B. That's another form of insecurity. That's control, right? Yeah, it was control. So I had learned to put up with it. But to some extent, ndionaga ta ndarĩ comfortable nayo, but I think I assumed I was comfortable. Ndiamenyanagia wega, but I think I was so much ingĩmĩputa atĩa, I think I had accepted control. Nĩwehothete na njĩra ĩngĩ. Yeah, bas. Nĩndehothete. But I think, according to me, I didn't know the real meaning of the word submission. Because it is good to submit, it is good to respect, it is good to obey, but at the same time, you need to have a voice. Na njĩra mũndũ, in every marriage, no mũhaka o mũndũ, both parties, you need to have a voice. No one is superior in a marriage. No menya kĩhiko nĩ ta cukuru. Now, thĩna wa kĩhiko ingĩrorera andũ magĩka ũhiki rĩmwe nĩ njiguaga tha. Sometimes I just keep quiet and look. Na ti atĩ tondũ kĩhiko nĩ kĩũru. Actually, marriage is a very good institution and a beautiful one if you people are doing the right thing, mũga submit harĩa hagĩrĩire, mũka discuss harĩa hagĩrĩire kũ discuss. Koguo harĩ niĩ rĩmwe nĩ njiguaga tha tondũ ndoraga kĩhiko ngona atĩrĩrĩ, no yo cukuru ĩrĩa ĩheanagwo certificate andũ matarĩ nginya maraingĩra. You know, sometimes nĩ thinkaga critically ndathiĩ ũhiki ngarora ũguo ngona atĩrĩ Ngai acio nĩ macainithio certificate. Macaina certificate nĩ kĩgeranio kĩrĩkũ meka, because kĩgeranio kĩa marriage gĩũkaga later. That's true. Na tondũ nĩ njarĩtie forums-inĩ nyingĩ mũno na ngaikara na thĩ na andũ, I think experience yakwa ya mũtũrĩre ndĩmĩlanĩte. Okay, andũ nĩ maugaga life yũkaga, I think we learn through experience, but niĩ ngwĩciria experience yakwa nĩ ya once. It can open up to the world na ĩgĩtũma andũ mani trust atĩ nĩ njikaraga thĩ ũũ na andũ makahe ũhoro wao ngalan na ngauga oi aka ndingĩenda gũikara ũguo na ngama guide
because nĩ njĩraga andũ ndirĩ ndĩrarĩkia gũthoma na nĩ njĩraga andũ I'm not that qualified counselor, nĩ ribaga andũ, nĩ nyendaga kwĩra andũ harĩa ingĩhota gwĩka ũndũ, but nĩ njugaga ndingĩenda gũ practice ũndũ itarĩ ndĩrarĩkia. So most of the time I give referrals. Nĩ thikagĩrĩria mũndũ and then I give referral or ngateithĩrĩria harĩa ngũhota gũteithĩrĩria. So I believe marriage being that institution yambagĩrĩra na certificates, and this is where we go wrong. Twagĩrĩirwo tũgaikara tũkĩmenyaga atĩ nĩkĩ woka wahĩtũkio no me gũtirĩ mũndũ ũgũaga hĩndĩ ya ũhiki. You're laughing. Anyway, this is how I talk even when I go to forums. Hĩndĩ ya ũhiki gũtirĩ mũndũ ũgũaga. Everybody is a pass. Everybody is pass distinction or whatever. Ũthiaga gũtirĩ ndaigua mũndũ ũingĩrĩte church hall akagũithio. Ona kũngiumĩra anga mwanake nĩ arahikanĩtie, because most of the time these things find men. Nĩ marĩtwĩra mũthenya ũmwe why they are caught up by this. Anga nĩ ararĩ na mwana, anga nĩ arahikanĩtie, anga kĩ. You find what happens nĩ kwetherera twethagĩrĩra ũrĩa tũkũhumbĩra na andũ aya manyitithani. Koguo gũtirĩ mũndũ ũgũaga kĩgeranio kĩa that very day ya kũhika na kũnyitithanio. Nginya pastor aigua atereirwo mathaa make mũno kũngĩyumĩria mũndũ ũrarĩ na kana. Nĩkĩo ũrona nginya thikũ ici according to the law in Kenya, if the wedding was announced 3 Sundays, that's 21 days. Thikũ icio no ngĩũka kũũbinga ũragio nĩ ũkũ announceirwo na gũkarutwo ibuku rĩa announcement rĩa kanitha. Nĩ kũ announceitwo 21 days before. Yeah, where were you? Because constitutionally nginya mũcemanio Kenya ũgĩbangwo with a 21 days notice ndwagĩrĩirwo kũheana excuse atĩ ndwamenyaga. Koguo where were you? And that's why ũkoraga kĩhiko gũtirĩ mũndũ oimagwo certificate. Tũcoke hau. But now going to that house, I believe marriage starts when hĩndĩ ĩyo mwaingĩra nyũmba, hĩndĩ ĩrĩa nomenya atumia tukoragwo twĩ very possessive. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kwa mũthuri mũthenya ũcio no kanjia kuuga nginya kĩhato wakora kũu nĩ gĩaku. You know, we are very possessive, and that's I think that's our nature. That's as our women. Nature. Yeah, and we control positively. Tondũ wendaga kuona maũndũ mothe maikarĩte wega. Anyway, we are diverted. Let's go back. So going back, this particular day now we have discussed nĩanjũria nĩkĩitana nĩnginyire. And you know, I had put up with that, so I had to give explanations every now and then. So ngĩkĩmwĩra then the other thing that we had agreed on, na ndimenyaga to yarĩ rule yake. Yeah, it was his rule. There were those I really respect those words. Please, sorry, excuse me, and thank you. Those are 4 words that I very, very highly respect. But these words sometimes are misused in the marriage institution. So it was onakorwo nĩ thimũ ũriganĩirwo nĩ kũhũra uge harĩa ũrĩ, you just have to start with sorry. And sorry is so good when it comes from your heart. No sorry ya gũbocwo nĩ ũiguaga mũndũ agĩkwĩra basi nĩ sorry. Na menya ndĩkorwo yumĩte ngoro-inĩ. Ũiguaga basi nĩ sorry, basi nĩ wega. But sorry ĩrĩa yumaga ngoro-inĩ thĩinĩ nĩ njega mũno. So I think that into such a situation, because I have to say sorry, let me say it. But I always uphold a sorry that comes from within my heart. So ngĩkĩmwĩra nĩ sorry, nĩndiganĩirwo nĩ gũkũhũrĩra thimũ. Nĩona nĩ ũkinyire kanitha-inĩ kwĩna maũndũ maingĩ, nĩ mũraharĩria ũhoro wa ũhiki. But if he doesn't understand, what will I do? I just have to say sorry. Tũninio ũhoro. Then he was that person, you know, that person who will speak and speak. Yeah, so mwĩkĩkara hanini kana kwagĩa ihĩtia rĩngĩ akamba kũriũkia ihĩtia rĩrĩa rĩa last year nĩguo mwembe mũsolve rĩu rĩa last year, na nĩ mwageretie kũrĩsolve nĩguo mũsolve rĩrĩ rĩngĩ. And he was a very quiet person. But kũiga maũndũ ngoro-inĩ, niĩ ndiũĩ kũiga ũndũ ngoro-inĩ. So I was the very opposite of him.
But I still thank God because it really helped me to learn and to know how ingĩingĩra kĩhiko kĩngĩ ngaikara atĩa. No menya ciũria icio mũndũ eĩraga ngaikara atĩa, ingĩgakorana na mũndũ ta ũyũ ngamũtreat atĩa. So okay, at the same time ũhoro ũcio nĩ wandeithirie later on thutha wa gĩkuũ gĩake, tondũ ndacokire gũikara thĩ rĩu ngĩanjia kwĩ-analyze. Nona ũrĩa mũndũ you work on yourself completely, work on yourself, ũkageria you look for yourself. Nona ũrĩa mũndũ oragĩra maũndũ-inĩ like yeah, mysteriously you got lost somewhere. So and it has really helped me so much. Na nĩnjugaga it was never in vain because I have been able to find myself and I believe I found myself very right. Now going back akĩhũrĩra thimũ rĩngĩ because after that I just told him we are not done, but when we are done nĩngũkũhũrĩra kana ũhũrĩre. He was a very good timer. Wamwĩra akũhũrĩre nĩekũririkana, akũria ũmũhũrĩre ta thaa cigana nĩekũririkana wega mũno, which is also good because when one forgets the other one should remind. We should remind each other. So kĩhiko nĩ gũgĩteithania. So and I was so committed. I remember nĩndakoragwo ndĩna nginya that, you know, the way you set apart maũndũ marĩa ũrona ti important for your marriage. I was so committed into it. So ndarikana ngĩmwĩra rĩu nĩtwarĩkia, ahũrĩra ngĩmwĩra twarĩkia nĩgũthiĩ ngũthiaga, but I was sorry again because I had forgotten to call, but he had remembered to call. So I remember I took a matatu, but on my way he asked me ũraruga kĩ, ngĩkĩmwĩra, akĩnjĩra aca wende kũrĩa mũcere wa mboco we kũrĩa nyama na ngima. I did that. Ndathire ngĩruga, I'm cooking this side, kĩrĩa ciana ikwendaga na kĩrĩa we arenda. My house help was ironing clothes. Tondũ mũthenya ũngĩ gũkĩrĩ na ũhiki kanitha-inĩ na ciana nĩirarũgamĩrĩra, koguo no mũhaka tũngĩeharĩirie wega. Nĩndirikanaga ona ndiamenyire agĩũka, na ndiamenyire kana nĩwe, because kĩarĩ kĩũndũ very unusual. Ũndũ wa mbere niĩ ndareningĩra ngĩti na aringaringaga wega, but most of the time he used to call akuhĩrĩria mũciĩ, ũkamenya nĩakinya kana hakuhĩ gũkinya, ũgathiĩ ũkamũhingũrĩra. Harĩa twaikaraga o mũndũ arĩ na gate yake, koguo nĩwamenyaga mũndũ akinya, and then nĩtwarĩ na main gate like a court, koguo nĩtwarĩ na gate itũ. So I remember I was so shocked. Nona hĩndĩ ĩrĩa gwakagwo nyũmba mĩcako tene, nĩkũrora kwaringaringagwo, I was like nĩ kũringaringwo kwaringaringwo kana nĩ mũndũ ũrire njĩra, kana rĩngĩ nĩ thigari iretha kĩndũ, kana nĩ mũndũ ũgwethagwo, you know that ka session ga ciũria ira criss cross mũtwe waku. But nevertheless reke ngahingũre, koguo harĩ na gacicio harĩa igũrũ mũrango-inĩ, koguo nĩ ũrona harĩa ka gate kau kanini ka nja, nĩ ũrona mũndũ ũrĩa wĩ hau, but ndũngĩ-tell no, ũrona tarĩ kĩ-image, and then ũrona nĩ kwagĩte nduma, kwarĩ almost 8 p.m. Ngiuga reke thiĩ, ciana igĩteng'era as usual, nĩmendanĩte mũno, marĩ na ndũgũ nene mũno. Ndamũhingũrĩra ndekũnjarĩria, ngĩrigwo rĩu nĩkĩ twekana. Nyambe ngũrũgamie hau ndagĩka ĩmwe, twambe tũkinye hau ha gũkinya, nyambe recognize macambiki aitũ arĩa maratwĩrorera, nĩgetha nawe ũkunde tũmaĩ. So reke appreciate Paul Njoroge, thank you for your support. Gĩcinga Jane, Harima Wangari, Paul Njoroge araiga hau na ngui na nyau nĩ hangenia. Wairimu Kimani, Pedro Miguel, pianist, Faith Christine is watching, Mother Charles. Faith Christine is saying this is so powerful. Thank you for sharing. Catherine Boro watching. Eunice Kareidi, Veronica Thuo, Betty Wa Matias, Jabi Karori, and so many others. Mary Jones, Eunice Kareidi. And I see right here on YouTube, my aunt all the way from Boston, Freshia Kamau. Thank you, Mommy, for your support. And Naomi Joroge. And Paul Joroge, you are in Facebook
you are in YouTube too. Thank you for your support. So like mama kude to my hanini in the meantime ndagika igere. Let's see this. Mwiroreri, ino ni Susie Blessed Family Show, twikunyita ugeni kuma Seattle, Washington, kuria tucemanagia na thahabu citu cia uini, atarani, ahunjia, yuthi, ona mandagitari. Twina mwihoko wa kuhinya andu aria maraigua ta marituheirwo ni muturire. Ikara o hau, ndugathiore mitambo na ndukariganwo ni go subscribe thiini wa YouTube. Thank you. We are back. Before he go Yes. again. Tuthie na mbere. Aya, tuthie na mbere. So ndamuhingurira and then he came in. Ari ti uria twatindite tukiaria, mama ni ukumenya mundu uria mwatinda mukiaria, so ona ndarenda kwaria nanie, ndarenda kwaria na ciana, uria ona mundu wamukagira mundu ni acenjia, oke mundu ucenjetie, akinya nyumba ni endete muno kumenya uhoro wa ciana, kana ni makire homework, kana ni marire uria matia na mwicukuru. Koguo aingira utanamuhe cai kana ukimuteithia ukohe kindu ukite nakio kimwaure, amba akurie mwiritu wa wira. Concern yake na ciana yari iguru fiu. Nona mundu uria wendete ciana ciake ni amendete fiu. Ni akuria ni marire, ni methambire, ni mekire homework. Muthenya ucio na ndendire kumenya. Ciana ciari ucoke na kwi mamu wao akihituka agithie bedroom. Ni na ningi kiuga atiriri, reke thii ngamuhiuhiria irio twahota gukorwo ringi ona ni munogu na ringi uma na muthenya muru wira-ini. No mea rimwe mundu ni akorwo na pressures cia wira, so ngikiciria ringi uma na pressure ciake cia wira, yahorera ni ekunjira. Ngithie riko ngihiuhia irio, ngiciikira hotpot, ngitwara dining table, ngithie kumwita. Ndathie kumwita anjirie ndarenda irio ciakwa. Riu ngirigwo atiriri, no unjirie kiria ngumurugira. Nyama na ngima. Ngirigwo riu niki kiuru nake. Riu nomenya nginya ngianjia kugiika hakiri. Ciana nacio ni twathie na kuu thiini bedroom itu kumwita. Ni arenda kumwona, ni maingatanio ringi. Riu nginya ciana ikinjuria niki kiuru, na ni ngimuhithirira to nani ndiamenya, ngimera atiriri, gwiciria baba nyuma na muthenya muru wira-ini. Ndirikana ndathire ngianjia guteithia mwiritu wakwa wa wira gukunja nguo. Ori ndateithia mwiritu wa wira gukunja nguo, mwiritu niwe wanjirire. And then niona trust iyo na uria twaikaranitie. Ni trust yakwa ndiathirire. Actually, my trust yari so high thiini wake. Gwiciria he problem angikoragwo, ndiuĩ kana ni atumia othe, no but I think there is like a problem. Mutumia ngaenda ni endaga na ngoro yake yothe, ona nginya kwina mahitia. Nona mutumia ringi araire akihurwo na agakwira ni bafu agwire, kiroko agakwira ni mwacemania wakora na black eye, agakwira he mundu wanjereire wabici hindi imwe, ngiona ino black eye ni ya kuhurwo, but anjirire atia, anjirire ati ni murango wa bafu umuguthire. Yani ukageria nginya kurora uria murango wa bafu ngimutha hau, ukona ni akuhenia. But atumia aingi mekaga uguo magegeria gu protect marriage ciao. No menya mutumia ndetikitie, okay, ndikwenda kumaririria mari othe, but majority of women, like 85%, matietikitie marriage ciao no ithire. To kihiko ni wira kirutagirwo, ko mutumia ni ataraga wira uria arutire kihiko kiu akarega guthie. Sometimes ni ukoraga tukiurio atiriri, niki vulnerability ya domestic violence ikoragwo kuri atumia muno, tondu mutumia ucio ndetikagia no aume. Onako thiku ici nituramera it is important to live, your life is important. And also men, you find men onao ni mageragira violence ingi, kwanza njuru, to mundurume ucio ndarahe opportunity nginya ya kwiyaria, and most of them go through verbal abuse. Nituramenya scientifically research yonanagia mutumia nomo aragia ciugo 20,000 mutumia nomo aragia ciugo 20,000 if I'm not wrong in a single day.
Ucio nĩ mũtumia ũtarĩ mũrakaru, ucio nĩ mũtumia ũtaragũithia thani na kũhũra nyau mateke acemanie nayo. And you find a man, mũndũrũme eragia ciugo 7,000, athiĩte mũno nĩ 11,000 if my memory serves me right. So ũkarora difference ĩyo, ũgakora nginya arũme maragerera gender violence but matingĩaria tondũ one, mũndũrũme ndombĩtwo wa kwaria, na ndirauga ũguo kũhe arũme power. Men know how to go physical but they don't know how to talk. Mũndũrũme oĩ gũkũnja ngundi, oĩ gũikia ikobi na gũikia iteke, na ndinauga nĩ power tũramahe, no kuga ndĩrauga what they do, how they react. Na ithuĩ tũĩ kũ react na ciugo. Ciugo nĩyo defense mechanism itũ. Yeah, defense mechanism ya mũtumia nĩ kũrumana. But nĩ ũkoraga he angĩ naturally, anga ndiũĩ kana nĩ kũmbwo mombirwo ũguo. Mũthuri amũria ciĩha thogithi, kiugo kĩrĩa acokerio nakĩo. You know, sometimes ndĩyũragia atĩrĩrĩ, kuga harĩa thogithi irĩ na kũrumana, what was easy? Cause nĩ kuga harĩa thogithi irĩ. Kuga thogithi ci harĩa kana ci harĩa iratũ-inĩ. Yani what is easy? Kũmũria kana wendagia thogithi na kũmuonereria harĩa irĩ. You see? So sometimes nĩ ndoraga maũndũ mamwe ngarora rĩrĩa ona kwaria defense mechanism ya atumia, njĩra andũ rĩmwe. You need to be wise. And when responding, get to know mũndũ ũcio ũrarespondera onake nĩ mũndũ, nĩ human. You know the reason as to why we are called human being is that human, ka humanity kauge thĩinĩ witũ. So this is what happens most of the time. Let's go back. Anga nĩ ndĩraruta andũ hau mũno but I really want nyendaga kwaria tukimixaga na reality so that ndikahane tarĩ we are just speaking of a sad situation. I keep on telling people I no longer live there. I was there almost 7-8 years ago. I have moved on. Niĩ nĩ ndamuvire on na ngĩhona ngoro na ndiugaga ũrĩa njiguaga atumia rĩngĩ marakario nĩ arũme mametaga kĩrĩtwa maugaga arũme othe nĩ na ndikũgweta show-inĩ. Man's best friend. Yeah? All men are man's best friend. Yes, no, na nĩ njugaga no, you don't equalize. No, they are not. They are not, you don't equalize them. They are good men. They are good women. Ona harĩ arũme arĩa mahatĩtwo, cause tũkĩaria show-inĩ ici cia gũthondeka mĩciĩ, twaragia tũkauga all men are good. Not all men are good, but they are still good men. Not all women are good. No kũrĩ ona atumia ega. Tigaga gũtwĩkĩra gĩkabũ kĩmwe atĩ tondũ nĩ wathire kũndũ ũkĩanjia kũheo irio igatindĩkagwo na kũgũrũ, kũu kũngĩ Ngai arakũharĩrĩria ndũrĩkagwo ũguo. Amen. Yeah, and even you as a woman, akorwo wahikĩte mũndũ agakũ-mistreat, take myself, like in my case, ũrĩa ndekirwo tiguo ngwĩkwo nĩ mũthuri wakwa ũcio ũngĩ. No, it will never be that way. Tondũ he mũndũ Ngai aharĩrĩirie wa gũ-protect ngoro yaku na wa gũkũhe security na mũndũ ũgũkwenda makĩria na akwende beyond ũrĩa wekagwo. Let's go back to the story now. So my house girl is here, she's ironing the clothes and nani ndĩ haha ndĩrakũnja nguo. Nĩndaririkana akĩnjĩta na nĩ trust ĩrĩa ndarĩ nayo na wendo. Anjĩrire atĩrĩrĩ, mama Praise, ndona ithe wa Praise oya cabi ciothe nginya iria tũigaga harĩa rũthingo. And rĩu nĩwamenya ũgĩ-protect mũthuri waku. Ndirikana ndamũririe, what is wrong with you? Gũkũ nĩ gwake na no eke ũrĩa arenda. You see, that was my mistake, my biggest mistake of rubber stamping. He's premeditated. Yeah, ũndũ ũrĩa premeditated gwĩka. As much as in the psychology later told us nĩ arĩ na issue ya mental problem na gũtirĩ mũndũ wamenyaga, but nĩ wa rubber stamp. Ona harĩ ona ka mental issue kau na nĩ njĩraga andũ ona kũrĩ ona mental illness bado mũndũ nĩ akoragwo akĩ-understand at some level nĩ are-understand. No he kaũndũ ũngiuga ũhũre mũhũri rubber stamp na ũseal maũndũ marĩa ekwendaga gwĩka.
So me, I gave him the power and the authority and everything, being the man of the house. You can do whatever you want. Huko It's ni your house gwake. after all. And which is okay because nĩ gwake. No ti kũhenania, ndahenania nĩ gwake. But ndarĩ na power ya gwĩka ũrĩa wothe endaga gwĩka, being that nĩ gwake. So nĩ step out, twatigwo haha, twaikara. Then ngiona time is gone. Reke ndĩmwĩkĩrete ndĩmũhũrĩre thimũ. Ndamũhũrĩire thimũ ithatũ ndoire. Then ngĩmwandĩkĩra. Yeah, unlike him. Angĩkorwo he ũndũ niĩ ndageretie gwĩka biũ, communication lines citũ ndiageragia gũcihe a loophole. You know, every time you cut effective communication in a marriage, it won't work. So nĩ twageragia biũ ũrĩa tũngĩahotire. Ithuerĩ nĩ twawakĩte on ourselves and our issues. Tũgũtirĩ kĩhiko kĩagaga issues. Small issues tũtũ wĩiguaga tũtũ small foxes. Small foxes in the book of Solomon, talk one. Yes. Nĩ twawakĩte na out to small foxes na tũkamenya nĩ tũrĩkũ. Like communication, tũkamĩhe priority. Like just our own time, the two of us. Nĩ twarĩ na priority ĩyo ya gũkoragwo na ihinda ritũ. Atĩ ti hĩndĩ ciothe nĩ work kana ciana. No, there was a time yakinyaga ciana aside and tũka-work on ourselves. So maũndũ macio mothe nĩ twameheretie. Koguo niĩ ndiarĩ like him. He ũndũ mũkinyaga handũ mũkerana, wona thimũ yakwa, nĩ wamenya wĩ wĩra-inĩ ndingĩkũhũrĩra o ũguo. Na niĩ ndĩ wĩra-inĩ ndũngĩhũrĩra o ũguo because both of us are busy. But once in a blue moon or even like after every few minutes nĩ mũraikanĩria tũ message here and there just to check on each other. So this one was very different. Thimũ ciakwa ithatũ na nĩ iretana. Then I drop a message and no response. But rĩu ngĩkiuga atĩrĩ, twaumire haha he mũrakaru na ndananjĩra maybe no mũrakaru kana rĩngĩ athire acemania na ũrĩa mekũrakaranĩtie, maybe they are cropped up an issue. Ngĩkiuga niĩ thiĩ na mbere na kũmweterera, but the kids went to bed. Nĩ manogete magĩkoma, mũirĩtu wa wĩra onake agĩkoma. So rĩrĩa mũirĩtu athire gũkoma, I remember nĩguo ndamũikĩrie text ĩyo, citiarũmanĩrĩire. Na niĩ nyonaga tarĩ niĩ ndamwĩrire oke twathiĩ gũkoma. So nĩwona nĩ athire na cabi ciothe, nĩ ahingire gate. Then niĩ ndacokirio mũrango wa sitting room. Mũrango witũ wa sitting room warĩ ina way nĩ ũngĩhingũrĩire wĩna nja nĩ ũgũikia guoko wĩhingũrĩre. Bedroom nĩ gũpush ndapush mũrango tondũ ĩkĩmũhingĩrĩria nja. Nĩ ndirikanaga ndokĩrire ngĩigua, nĩwona ũrĩa mũndũ aiguaga ta waigua ruo, ta waigua kĩndũ very warm. Ũguo nĩguo ndaiguire. Niĩ ndiamenyaga yarĩ mũthuri wakwa tondũ what I thought, ndeciririe rĩngĩ kwĩna mĩkora yoka. Actually mind yakwa ũguo nĩguo yanjĩra, anga gũkũ kwa break mĩkora ũmũthĩ tondũ nĩ maramenya baba wa ciana ciaku ndakĩrĩ kuo. Ngĩthiĩ kũrora ndatira mũtwe ndonire kamwaki gaka ga thimũ karĩa getagwo atĩa, ka light, ka mobile phone light, ka toci. Niĩ ngĩciria rĩu ĩno tondũ nĩ mĩkora we just have a negotiation, moe kĩrĩa marenda kuoya matigane na niĩ, ndĩmere harĩa hena mbeca nyũmba ĩno ndĩmanengere. Ũndũ ũngĩ ũkĩnjĩra aca, we put on the light wone na nĩguo rĩrĩ mũhote kwaria. I think it was just ũrĩa rĩngĩ Ngai akoragwo agĩkwarĩria in another way. So I tilting my head like this. Tondũ nĩ gũkoma ndakomete na mwena ũyũ. Ngĩhutia ngĩigua something is very warm and I'm feeling pain. But ngiuga reke njoe mũtwe na igũrũ nyone na tũhote kwaranĩria na ndĩmere inyuĩ andũ aya kĩrĩa mũrenda gwĩka atĩa kuoya. So to my surprise it was him and I was so shocked. Then I sat down on the bed. Ndaikarĩire ũrĩrĩ rĩu nona in disbelief na that trust na gwĩciria it never dawned on me atĩ ũrĩa mũndũ eciragia
Ati anga mũndũ ũyũ no angerengerwo. Then the next thing was this cut on my forehead. Na rĩu agĩthiĩ na mbere, he just continued and cut me mercilessly. Ngĩona mũndũ ũyũ anga nĩ egũbangĩte ũguo aranjĩra kũnjũraga na orage ciana. And ndamũria nĩkĩ gĩtũmi ndaranjĩra. So and that part nĩyo yatũmire psychologist atwĩre the person was mentally challenged, had a mental problem, challenge, he had a mental illness itamenyekaga. Tondũ mũndũ angĩkorwo nĩ areka ũndũ na akacokera, then mũndũ ũcio nĩ akoragwo ena issue more than what meets the eyes. No rĩu nĩ ũramwarĩria ũkamũria what is happening. Nĩndaririkana nginya nĩ ndapleadaga. Yeah, ndagerageria kũ negotiate but ndapleadete nake biũ cause nĩ ndĩrarigwo. No ũrĩa ũgeragia kũ analyze mũthenya wanyu ũrĩa watinda na tũtiahĩtanĩtie. No ũrĩa andũ makoragwo na ka issue. I think if we had a issue karĩ either 2-3 weeks ago kana mweri mũthiru, and no nĩ issue mũkoragwo mũsolvĩte. So ndageragia gwetha nĩkĩ ndĩmũhĩtĩirie. And this is a problem that most people who survive violence ũkoraga rĩu we wanjagia question. Noguo nĩguo perpetrators makoragwo makĩenda ũguo most of the time. The perpetrator will always want you to ask yourself questions. My God, I've been there, my sister. You have been there? I've been there. And most of the time andũ arĩa nginya wonaga magĩcoka, angĩkorwo problem nĩ ĩrekaga atĩ nĩ ĩrapersistaga mũno, ũkoraga mũndũ agĩcoka tondũ nĩ apromiswo thĩna ũyũ nĩ ũgũthira, it will never be the same again. Then when you go back, wanjagia kwĩyetha. Yeah, na kwĩyetha, ũkeyetha tondũ we nĩ wonekaga ta wĩna mahĩtia. And it happens, as we said, it happens both ways. As a woman, wanjagia kwĩyũria, karĩ kĩ ndĩreka kĩũru. And this is where ũkoraga nginya mũtumia, ũmeigua atumia nginya nĩ mathiaga rĩmwe kwa witch doctors. A woman would even sacrifice to do that. Akamenye thĩna wĩha. And at the same time, you will find even if it is a man or even children who are orphaned na rĩngĩ me under care ya mũndũ ũramat mistreat, they will always find out. O mũndũ wothe athiaga akageria kwĩyetha. No ũrĩa mũndũ akoragwo na tarĩ justification. Torĩa defendaga project yaku wĩ cukuru. You want to defend. Ũrenda kũ defend. Na werwo nĩwe mũru. Okorwo nĩ mũtumia rĩngĩ ũgũkora akĩrwo nĩ atumia arĩa angĩ, anga we ndwĩthambaga wega, you don't know how to look good for your husband. So as a woman you will try all these things, you'll try to wear makeup, ũgerie maũndũ macio mothe, ũgerie kũ look good, justify. Okorwo nĩ mũndũrũme, ũgakora like you find men, they really work hard, especially ũgakora ta arũme aya mathiaga gwetha ciĩbarũa na gũkũ nginya industrial area. That man will even go hungry. Egũthiĩ sacrifice to the last coin. Okaigĩre mũtumia ũcio hau. Na nĩ njĩraga andũ, ndũngĩwini mũtumia, especially men, ndũngĩwini mũtumia na kũmũheaga mbia hau. She will look good, she will eat well, she will progress, and you will suffer. Ũgũthiĩ industrial area, you tarmac, and then by the end of the day, you will be a disappointed man. Na nĩ njĩraga andũ aingĩ most of the time, never try to buy love. Wendo ndũgũragwo na mbia. If somebody loves you, they love you whether you have it, you don't have, whether ũthiaga magũrũ, whether ũthiaga na tari kana wendo ndũngĩgũrwo. And this is something I tell women most of the time. Tondũ thikũ ici nginya nĩ tũthũkĩrio marĩtwa, ũiguaga mũtumia ko ndaratũmĩrwo fare, anga nĩ atũmĩrwo fare nĩ arĩa. Ndiũĩ kana nakũu kwĩna fare imekulwa. Maũndũ mamwe maragio ta jokes, no niĩ nĩ ngeragia kũma-analyze in a perspective of relationship. I believe in the relationship so much. Na niĩ nĩ nyendete issues to do with family most of the time. Nĩ nyendete mũno ũhoro wa family na relationships, and I think that's why I chose to study about peace and conflict. Yeah, right now that's what I'm studying.
and nĩ nyendete mũno ũhoro wa kũigua relationship ĩna thayũ, na angĩkorwo ndĩrĩ na thayũ na he ũndũ ingĩka nĩ ngeragia okorwo no hote, no ndaremwo ngatigana na ũhoro ũcio, but it really pains me. So maũndũ maya mothe ũgakora there is always a loser and a winner. No niĩ believe in a relationship is to complement one another. That's true. If you don't complement one another, then I don't think that is a relationship. Let's go back to where we were. So tuma haha tugukinyite haha, now I have been sliced, for lack of another word. Nĩ wa slice na nĩ ũgeririe ku plead na mũndũ ũyũ tondũ nĩ ũmwendete na ndũrageria kuona the reality is not. Sorry, but I'm just curious. What was going on at the back of your head? No, niĩ ndieciragia nĩ arĩ serious. As much as in ndarĩ mũtemange ndionaga serious. I think I had too much love for him that actually the point, I think where my love for him died, ona kodia menya ni ayuragete because he killed himself like immediately. Juma theater, that was theater like immediately. I think Juma theater is when I was like, terror ndahanaga gĩcicio-inĩ. Ngwĩciria ndauma theater ndaikaikara, when I regained conscious nĩ ndathire, I think I went to the ladies na ndarĩ na my brother, so my brother held my hand akĩndwara nginya ladies. Kiuma ladies ngĩciria ndĩrore gĩcicio-inĩ, and I looked at myself and I was like, ndarigirwo atĩrĩrĩ, is this what he could have paid me for 10 years, and the way I loved him, and I think my love went away for him. Na ndiafilire rĩngĩ, no ũrĩa ndafilaga nginya, by the way nĩ ndeyũragia nginya eku, ndahũraga nginya thimũ kũria andũ eku, and that was even before. Yes, I was calling to find out on him. No ndamenyire like immediately, but I was in denial. Nĩ njĩrirwo na he mũthigari ũkire kũnyandĩkithia statement, but I was like in denial. I think this is something I have never had an opportunity to share, but I think I've shared on one platform. I was in denial that he could have been dead. But that was before I saw myself. Ũrĩa ndahanaga. Ndeyonire ũrĩa ndahana nĩguo ndarĩ. Then, akoguo njĩrirwo nĩma, I wouldn't wish death for somebody, but ona niĩ ndona ekwendaga njĩke atĩa? Ngue. Yeah. So going back to that bedroom, you remember it was locked. Mũirĩtu wa wĩra ona nĩageririe kũhingũra akĩrema, but nĩndikana nderwo prepare a different meal. Ndariganĩirwo nĩ handbag yakwa under the dining table. Kũrĩa twaikaraga nake hĩndĩ ĩyo, waingĩra, the first thing was to get into the dining table before ũingĩre living room. So at this point nĩndiganĩirwo nĩ bag yakwa hau. That is what saved us. I think we could have died, all of us, including the house help. Tondũ ona nĩahingire kũndũ guothe. Yeah, so the house help got the keys and she opened, and that's how she managed to get out na akĩanjia kũhũra thimũ. The several phone calls yamekire, they helped us. Tondũ my brother at that time arĩ Kenyatta University, so he managed to come very fast. My dad ndarĩ kuo, arĩ gĩcagi, no nĩamanĩnjire. I remember my father drove on a motorbike that late night. Ndamenyire how much our parents love us and they value us. So baba nĩndirikanaga that very late night anyita thimũ. Na actually my dad, thimũ ya confirmation ahũrwo nĩ mũirĩtu wakwa wa wĩra. Otherwise, he had called my dad. Torĩa ndehithire rungu rũrĩrĩ, he made 3 phone calls to his mom. We were very good friends na mamu wao. Na akĩmwĩra, anjĩtaga mũirĩtu wa mom. So ahũrĩire mamu wao na akĩmwĩra nĩoraga mũirĩtu wake. Then the second phone call was to his employer. Na mamu wao nĩerwo aharĩrie for graves tondũ nĩekũraga ciana.
neyũrage. So those were exactly 4 graves. Then the second one was to the employer, akĩmwĩra the mũruti ũngĩ wa wĩra nĩ ekwĩyũraga tondũ nĩ anjũraga. And the conversation was the same to everybody. Akĩhũrĩra my dad. So my dad ahũrĩrwo nĩ ndirikanaga when I was still at my hiding place. It was so funny that nĩ ndirikanaga these people are not good friends, as in, no, the way I had disappeared from home. No, na Nĩakuire mũirĩtu na nĩamũragĩra kĩroto gĩa gũthiĩ yeah. cukuru. So matiarĩ so free na my dad, I can tell. And my dad is a very, very humble man. But matiarĩ free na baba. I could tell even how they were relating. Matiarĩ na ũrata mũnene. So my dad came. So my dad confirmed na mũirĩtu wa wĩra rĩu nĩguo egũka. But the nearest person was my sister, my eldest sister. Ndaikaraga kũraihu. It was a walking distance. But because she had gotten a baby and she had gone through cesarean section, no ndarĩ nginya na hinya. So they just decided, actually they sacrificed a lot. I always remember that she had to use a motorbike. Mũndũ umĩte CS. But that in otherwise, it's an emergency. The sister is in danger, so no mwaka moke kuni rescue. Nikana neighbors know how loving this couple is. Nona uria mumanagia na kũnja andũ makona uria mwendaine. Driving couple. Yeah, could be we were that time. No ndionaga ta twarĩ. I think now I will be a thriving couple. In this era, in this second time, I will be a thriving couple. Anyway, just by the way, no ndigwĩciria neighbors monaga ũrĩa mendaga kuona na ũrĩa monagio. The picture So, that you wanted to portray. Mbica ĩrĩa endaga kuonia andũ ũrĩa mũciĩ wake ũhana. Yeah. And no ndirikana ndĩ mwega na gũseal na kũramba stamp. So that is we mũtumia ngatha mũno. So yeah. But I still thank God for that, because nĩ ndeithĩkĩte harĩa nginyĩte nĩ gũkorwo no he ũndũ ũngĩkua mũndũ na he ũndũ ũngĩonia mũndũ, and still it brings a blessing on your way. To nĩ njuga okorwo nĩ ndamwĩkaga ũru ona Ngai ndangĩtĩkĩrĩte korwo harĩa ndĩ ũmũthĩ. But because Ngai nĩoĩ, even I think even himself, angĩkorwo andũ akuo nĩ monaga na nĩ moĩ, angĩkorwo no ariũke ndigwĩciria no ende kũriũkĩra gwakwa. He would go very, very far away from me. Tondũ nĩoĩ, na nĩ njugaga kaba gwĩka mũndũ wega. Atĩ ona angĩkanakoma mbĩrĩra-inĩ, if the dead have grudges with somebody, ngangĩgĩa grudge nawe. Na niĩ ndingĩhena njuge atĩ no rĩu andũ maugaga nĩ magiagwo nĩ the dead ngakĩ. I have never ever. My relationship with him ended hĩndĩ ĩyo ngwĩciria yũragire. Na tondũ nginya niĩ nĩ ndamũhicaga wega, niĩ nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ njugaga ona kaba angĩatũrire muoyo aciari ake na andũ ao mamuonage. No nĩ njũĩ nĩ etigĩrire gũcira, but if I were asked, anga nĩ ndĩ tha nyingĩ, nĩ njugaga ndingĩaikaranirie nake. We always have that nurturing. Ũndũ ũcio wa ũnyina thĩinĩ witũ. I think that nurturing spirit in me nĩ gatũmaga nginya njiguĩre andũ ao tha. And I remember there was a time, I think around 2018, nĩndirikana ona mamu wao arĩ mũrwaru na ngĩkĩrwo ina WhatsApp group itekũmenya. But because of what I had gone through in the hands of those relatives, to nĩ manyonirie iga andũ makiuga kuonio warĩ mwarĩ, nĩ manyonirie thĩna pure. Yeah, they really harassed me and did all that they could have done within their limits na tondũ marĩ na mbeca. No nĩ ndirikanaga ndalivire WhatsApp group iyo na ngĩona na mbere yatũmagĩrwo mbeca nĩ ndamĩmenyete,
na ngĩra mũndũ amatũmĩre mbeca even without mentioning my name. Ũgĩthiĩ incognito. Yeah, I just wanted to be incognito na ndiendaga recognition ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ, no tondũ nĩ mũciari na nĩ arwarire na ona wĩkĩtwo marĩa wĩkĩtwo na Ngai nĩ akũhete ũhoti ũcio thaa icio ndeyũririe mbeca icio maracangithia ndikwenda kũmuonia atĩ no hote gũciruta, but I just told God help me to give a good portion of this money atĩ matigũtinda haha magĩcangithia mbeca ici. Noguo nĩguo Ngai enjĩkire na Ngai akĩhe mbeca icio na ngĩmatũmĩra even to date. Ndigwĩciria ona nĩ marĩ mamenya no watũmire mbeca icio, nĩ monire mbeca nĩ ciatũmwo gwĩciria magĩciria no mũndũ hau ngurubu ĩyo, but I never told them and I thank God for that. Atĩ nĩ ndahotire gũ participate in their pain as much as in niĩ ona nĩ kwĩyetha ndeyethaga mandigire ndĩyethe na mandwarĩte ihenya mũno. So when we go back now, my sister is here, they have come to rescue me. Na niĩ ndĩ kũrĩa rungu rũrĩ nĩ njiguire ciana igĩkaya. The firstborn daughter really shouted for help only for me to leave. Nona nĩ atigire atanahinga mũrango wa bedroom thinking I was dead. And of course, dead people don't move. Yeah, dead people don't speak, dead people not move, dead people tell no tales. So I went to my daughter's bedroom only to find him with a knife. Mwana wakwa akomete arorete igũrũ. I was so shocked. I was so much in pain. But what could I have done? At that moment, my sister and my brother-in-law makĩingĩra. We were just to arrive in the nick of time. Ũguo nĩguo ma-arrivire. So the kids were rescued, but I remember my brother-in-law akuĩte mwana wakwa anjĩrire mũkũrũ anjĩrire wewe just support yourself on the wall as we step out and then I will help you from outside. And then my sister she cannot help herself. No nĩ mũndũ ũraumĩte CS no nĩ ageria gũkua mwana ũyũ. So she just left and my brother-in-law also left. Ngĩthiĩ kĩgeria gwĩ support as I was trying to step out, ndaiguire ndanyitwo ngĩkururio njokio nyũmba. Then he asked me, so you pretended you were dead, now I'm going to kill you, we are going to die two of us here. Ndiũĩ kana nĩ kwendana twendanĩte mũno kana nĩkĩ onaga tũgĩthiĩ nake, but I never saw death, I never saw maũndũ marĩa mũndũ etĩkagia nĩmo mahanĩkaga. So I never saw anything he was saying coming true or coming to pass. Ngwĩciria nĩkĩo ndarĩ na denial nginya ndĩ thibitarĩ anga nĩeyũragire even after being told he had killed himself. So I'm here and he takes the sword and now wants to cut me. I blocked. If you can see all this. Yeah. So no ũrĩa mũndũ ekaga like you're doing a sugar cane. So nĩenjia now it is, I don't know, yarĩ ta defense mechanism yake na nĩwona niĩ ndirĩ nginya na hinya ona ndingĩhota kũmwĩka ũndũ, but I don't know, ndiũmenyaga ũrĩa defendaga kana ũrĩa endaga. So my brother-in-law realizes, oh, this woman is not in our company and akĩta one of the neighbors. Nĩwona neighbors arĩa angĩ nĩmaregire gũka. They know you people love each other and they don't want to do what? They don't want to come closer. So one of the neighbors is the one who managed to come, and then at this time my brother-in-law Neoka, he takes the same sword and cuts my brother-in-law on his hand. So my brother-in-law decides to run for his dear life, and then the same sword is what he uses to pierce me. I have a scar on my breast. So my neighbor told him, wageria gwĩka ũguo ũrenda gwĩka, I will lobby the neighbors to come and we will attack you. Ũguo ũrenda gwĩka mama, please nĩguo tũgũgwĩka. Ndirikana my neighbor tukistep nake nja amwĩrire, actually those are the last words I ever heard from him. Anjĩrire wethiĩ ũkwĩre mbere niĩ ngũkwĩra gũkũ. You know the way somebody hurts you and thinks now you are finished. So at this point my dad nĩmaokire, rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo ndĩ dispensary, given first aid and rushed to Guru Nanak Hospital where I got my first aid again. Scans, they realized he had interfered with 5
critical nerves in my head. I had broken several bones in my left arm, and they also realized they had pierced my breast. Rĩu nomenya the way you go through something until you become numb. Nomenya mũndũ angĩtemwo mũno nĩ atuĩkaga numb. So yeah, niĩ ndarĩ numb ona ndiamenyaga. So it's the doctors realizing, going to theatre more than 6 hours, close to 7 hours under the knife. I came out strong. Ona ndiamenyaga niĩ. Ndamenyire ndauma theatre rĩu ndaikaikara nĩguo ndemenyire. Then you wake up to a police officer by your bed. Haha, which is okay, tondũ arĩ wĩra. Na nĩguo I instructed oke statement yako. You know, when you have gone through such an ordeal, what I learned from the police was hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota kũheana information ũtagacenjia. Yeah, so they wanted to collect the first information. And already nima interrogated mũirĩtu wakwa wa wĩra. My firstborn daughter onake nĩ interrogated, neighbor ũrĩa waingĩrĩte, my sister, my brother-in-law, mũndũ wothe wokire scene of crime. So it was now for my turn. Tutionanĩte na andũ arĩa kuma ndauma kũu, if they will tell like a story closer to what I told. It was so good that whatever I told the police officer ũrĩa wokire, yeah, the exact thing that especially my house girl and my daughter onako karĩ kanini nikahotire kwaria. So that's what happened. So the next huge thing for me was healing, remembering about my kids. Then when I'm in the hospital, what happened was so amazing, and something that yani kĩũndũ amazing in a wrong way. My in-laws break into my house and they carry everything. Seriously? Yeah, I'm in the hospital and they break into my house na makiuga niĩ hatirĩ kĩndũ ndethete. So I'm to start life from a scratch when I get discharged. Wow. What a story. Yeah, What so a story. and this is something that did not happen just to me. It happens to so many women. At least like right now there are so many onarume, especially even men being disinherited by their late spouses, their late wives' families. Nĩ ũkoraga arũme makĩrwo ici ciarĩ indo cia mwana witũ na magatunywo. Kwanza arũme mageragĩra through bad things because arũme matunyagwo nginya ciana. Wakora mũndũ ũcio nĩ atuĩka so lonely that nginya nĩ aremwo nĩ gũ pick up broken pieces. Then on top of that, I remember 2 months after being discharged, tondũ ndaikarire thibitarĩ 2 months, but in between I was given a break of 1 week to be with my kids. Tondũ marĩ too young to come to the hospital. So ngĩthiĩ kwa my sister, ndaikarire kwa my sister na ndagĩtarĩ na ciana ciakwa, so that at least tondũ ciana ciarĩ kwa my sister, so that we could have bonded with the kids na nĩguo matige kũigua ng'ano iria maiguaga na gũkũ nja about their mother, what had happened. Nĩwona nĩ maigua baba wao nĩ akuire, nĩ eyũragire. So they had And of course, ciana ciothe cia tũirĩtu, they are always daddy's girls. Yeah, they were daddy's girls na ndũngĩahotire kuma-separate. Even in death, we had to go, actually they went through counseling for 3 years for them to accept what had happened. And also for them to even accept me, because I had very Ngai nĩ ahonagia mũndũ, because I had very, very big scars that even my daughters. Ndĩra-downloadĩte mbica ĩyo tondũ he handũ ĩrĩ like fresh from the surgery. Yeah, they're all over internet. Yeah, they're available on internet. I remember my young. Diana KAMANDE, I'm sure nĩ ũkuona mbica ciake so that you can see the intensity of the thing. Ahana ta kĩrĩa ta ũrĩa kĩndũ like I had internal bleeding. Ũrĩa ndĩndĩro ĩthecagwo na kamũtĩ ũkonaga, you know. So you are a living miracle. You are a truly living miracle. Yes, actually, njũragio nĩ andũ aingĩ mũno. So many people want to know nĩkĩĩ hakire. A friend of mine did my story on his Facebook page. Now, I remember so many questions from women who have been through domestic violence. They give us a referral of what you apply on the face. Nothing.
actually. The scars just started clearing. I also think about time, because it's like more than 7 years now down the line. Don't expect ikorwo the intensity ya marks ikorwo ihana uria yahanaga hindi iyo. Yeah. And also I purposed not to use anything. No, no, mundu athiaga gwetha indo cia gu clear marks na ke. I just purposed no. Skin grafting and all that stuff. Yeah. Actually a group of my friends wanted me to go for skin grafting, makanjira nimekujangithiria mbia, but ndiamenyaga kire gitumi. No, uria utari ura find purpose yaku, gitumi kia nie kugerera maundu ta macio. And sometimes nindigagwo okorwo ni ndekire skin grafting, how can you tell somebody I went through this? That's true. So with time ikianjia tu go clear, and it continued to clear and clear and clear, and here we are today. Now what I wanted to say was after coming from the hospital, I've been disinherited, everything that no ria mundu akoragwo wethete kindu mukang'ang'ana muturire-ini watigwo guo. My 10 years went down the drain. Yeah, it went down the drain. Na ngiuga ndikung'ang'anira kindu. You know, they wanted us to fight and to dramatize the whole thing, but I said gutiri kindu nguruirira, but I know one day, one time I'll not be where I am today. The job I had, wira ucio ndetheirwo, it was still ndetheirwo ni mundu wa family ya muthuri wakwa wa hindi iyo. So I'm like, again here, something that happened to date, I still wait for further notice. So ndakirirwo ndire wira until further notice. Till today ndire ndaigua from. Yeah, I've never heard from. Further notice ndire yakinya. There was a time I further notice ya Ngai niyo njega. Yeah. And if I can tell, nie ndikenagĩrĩra mũndũ akiona ũru, but what I have seen happen to those people, ndimaiguagĩra tha na nginya rĩmwe ngoria Ngai tu amohere, because I never expected to see those people suffer, remembering the way they were financially stable, maundu maingi muno maria ni itari namo muturire-ini hindi iyo manjikaga uguo. I really hate to see them suffer, because I've seen them suffer. I've heard from people, I've seen sometimes even on internet, but what do you say? You just keep quiet and tell God to remember them. So ti wendi wa ngoro yakwa kana wa ngoro ya mundu uria ungi wone mundu agisuffer, because ni nyonaga tari ngwiciria ni gukega makigite na kuona indo cia muhuro uyu wa riua, kuona haha hena ngari, kuona haha hena kina, and you just go and pick everything from that woman. Mutumia ucio utarehota tha icio mukamu accuse. So from there monire it was not enough, they accused me about his murder, decided to go to court. Ndacirire nao 1 year 4 months. Reke ngurie kiuria. How could they, okay, magugutwara igoti-ini atia, yet muruwe ni ahurire thimu na akiuga ni akuraga, akira mamu wao ni akuraga na arenda kuraga ciana na eyurage. Macokire magethi makigarura atia makiuga we niwe wa muraga? Because gutire mundu wari ready to give evidence ona ni ahurirwo thimu apart from my dad. Na nona my dad ndagiruta evidence iyo yona urito, cause ni my own dad. The employer ni aregire kuruta evidence, mamu wao ni aregire kuruta evidence, of which to date I still understand the mother. Nona nena ruo rwa kurwo ni mwana, as much as in mwana wake ni amwirite uguo okay, ni ngeragia kurora ta mundu na ngamu understand, ona ko nie matiani understandaga. I remember one of my aunt ni ajirire we anga understanding ino yaku ni gukinya mwisho to thaa ciothe urera andu ni ndirama understand, and yet you are suffering. I admire your heart. Ti andu aingi, me being included, mangihota probably gwika uguo.
Okay. anga ndiũĩ gwĩka mũndũ ũru, as much as ni mũndũ nĩekũnjĩka ũru, nĩekũnjĩka ũru na njigue ũru thaa icio, but I think I forget so fast. Ndiũĩ kana nĩ problem ndĩ kana nĩ weakness kana nĩ kĩĩ. It's not a weakness. That's a very strong point. I really forget so fast. If you are not careful, people will take advantage over you. I know, and so many people have taken advantage over me. And actually, I keep on telling one of my friends that I have a problem, which I know even my own daughter, my firstborn daughter, has. The problem, my problem number one is trust. You trust too much. I trust too much, and I get hurt too much and very fast. But at the same time, I will forget na ngorane na mũndũ ũngĩ na hau ena thĩna ndĩmũteithie, and I move on, and that is what I keep on doing. If I trust you and you take me for granted, I'll move to the next person to move on to teithanie maũndũ macio rĩngĩ tũrateithanagia. Yeah, but one thing that I'm very cautious about, na ũndũ ũrĩa ũndeithĩtie mũno, something that I was not able to trust too fast has always been moving on into another relationship. That one is something that nĩndakĩrega ũguo ngera Ngai, because I know I trust so much, I don't want to be hurt again. And that one has really, really helped me through down this lane. So, because time no irathi na mbere, I want to know, how did you find yourself? How kapointi ka wakinyire rĩ? Okay, ona nĩ were no kiuga this is it. By the way, mwĩroreri wakwa reke ngwĩre kaũndũ hihi ũtoĩ ka Diana, she's a decorated woman president. Nĩegũtwĩra nĩ award ĩrĩkũ waheirwo, and I'm very proud of you. Thank you. Na ũtwĩre harĩa wakinyire ũkĩona this is it. No nginya ndũgame ta Diana nĩgetha hũranĩre na mũndũ ũcio ũrathiĩ through domestic violence. Tondũ heana example, he mũirĩtu ndikũmũgweta rĩtwa, ndonire watinĩtio moko, and you really fought. Nĩ wahũranire na case ĩyo, and I could see you media-inĩ. Nĩngũboraga nĩnyonaga like what you're doing, tondũ I admire what you do. Because as I said, no yakwa ndĩarĩ physical, yakwa yarĩ psychological, mental abuse. Yeah. But I survived. So nĩnyenda kuona what you're doing. Reke njuge nĩ ũmentaga ũtekũmenya. So twĩre harĩa wakinyire ũkiuga this is it, okay, make a turn. Okay. This is how I found myself. Actually, I was not trying to help anybody. I want to listen to other women. I want to listen to other people. So ndethaga andũ moke twaranĩrie, o gatagatĩ-inĩ gaka ga kwaranĩria menye ũrĩa gwĩkĩkaga. So in the process of kwaranĩria ngĩkora injustices ciarĩ nyingĩ mũno, na andũ nĩ mara put up nacio, no kaigua mũndũ akwĩra atĩrĩ, by the way, this is what happens. And gũkĩragwo mũndũ ndangĩkua ta ngũkũ, mũthuri aũragagwo nĩ mũtumia. That's what the society knows. And then ũkoria mũndũ agakwĩra, that is what is known outside here. We ũreciria gũcenjia narrative ĩyo wĩke atĩa? Like, are you for real? So ngarigwo atĩrĩrĩ, how did you accept this? How do you accept something little than you deserve? O mũndũ wothe okay. So in that process, I decided, let me start something. I was starting a self-help group to find my healing as we heal with other women. So it happened in one of the media stations. They could come in so huge numbers than you even asked for. You say you want 15 women, they come 25. You say you want 25, magoka 60 kedo. Then the number started even scaring politicians, because I remember one of the politicians thought he was fighting me and he marketed me. Twathire kwĩra one of the ladies akimwe, ũrĩa ndĩrona mũtumia wĩ haha arenda kuoya gĩtĩ gĩaku.
Hindi ona ndiri ndeciria politics. Mhm. Yani whatever I'm doing is okang'ania, let's come together. And it was so beautiful. Those women unlike today that nindimethagĩra mbeca cia economic empowerment na because now I know people, I know government, I know donors. By that time twacemanagia twaranĩria atumia ũramera mainũke makarega. Rĩu ũguo nĩguo ndekorire hau tondũ mwaragia magakwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ tũiguaga ũkĩaria wega karĩu atumia aya nĩguo amwe maigana nginya cũcũ witũ. How do they say that? Kamera inũkai nĩgũtukire. There was a Saturday, I have never forgotten it. 13th December 2013. Na hĩndĩ ĩyo it is the same year of my ordeal. No rĩu niĩ ndagĩire kĩmũcicimũko kĩngĩ. Kwanza ndatwarwo igoti-inĩ. Hau anga nĩho ndagĩrĩire hinya mwerũ. Nĩ kuona injustice no ĩtũme ũtwarwo igoti-inĩ na andũ maclaim nĩ ũraima justice. Saturday ĩyo nĩ ndirikanaga atumia na nĩ kwaurire. Ndageririe kũmera mainũke. Makĩrega na makĩrega. Ũrĩa ndekire tondũ ndarĩ na tũbeca, ndathire ngĩgũra mattresses. Amwe makomire gwakwa. Twarĩte mattress tarĩ kĩmũtaranda. Tondũ nĩ maregire kũinũka. O mũndũ nĩ arenda gũkwarĩria after meeting. Rĩu nĩho ndagereire kuona ngĩrora. Ngiuga let me give it another try. Ndakoretwo ndetwo media rita rĩmwe ngamerĩ. Let me give another try tondũ ndiretĩtwo media rĩngĩ reke njoke. Gũthiĩ rĩu ndaria ndaheana namba yakwa. Namba ĩyo ndamĩtuire namba ya wabici. To date nĩyo ĩhũthĩkaga gwitũ wabici. Tondũ ndathire ndaheana namba ĩyo. By the time nyume ndatĩtwo KBC. By the time nyume KBC njoke mũciĩ. Thimũ yahorete ngacharge na power bank na ĩkahora rĩngĩ. People are calling you from across the country. Hau niho ndamenyire. This need is higher. This dream nĩ nene gũkĩra ũrĩa ndeciragia. Nĩ tũgĩthiĩ na mbere. One of the ladies agĩthoma rũgano rwakwa ngathĩti-inĩ. To date, ũmũthĩ akoragwo principal secretary wa correctional services. No hĩndĩ ĩyo president atua gender a state department niwe warĩ principal secretary wa mbere. Akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra tondũ nĩ okĩte kuona wĩra ũrĩa twarutaga agacerera atumia athoma rũgano rwakwa ngathĩti-inĩ. So atuo principal secretary wa state department for gender ahũrĩire thimũ. Akiuma parliament gũswear in. Aethire mũndũ mangĩrutithania wĩra. Mũndũ ena wĩira wake. So that's how ndaendire app na program itũ kũmĩingĩria thirikari-inĩ as a partner. Ndiendaga gũtua program itũ government because as we are non-governmental. Na nĩwamenya wĩ thĩinĩ wa thirikari ndũngĩhota kũrectify thirikari. So nyendaga gũthakĩra na haha nja. Nĩguo ndona ihĩtia ngahota kuga hena ihĩtia. But we how you can only sing that tune. Ndingĩhota kuga andũ akwa nĩ marahinyĩrĩrio na nĩ njũĩ watho ugĩte ũũ ndĩ kũu thĩinĩ. So ngiuga reke ndute wĩra ndĩna haha nja. Tũkwandĩkanĩra memorandum of understanding na department for gender. And she was very very excited. Na akĩnjĩra nĩ ngũkũ-introduce kũrĩ andũ angĩ. Gũgĩũka andũ angĩ ta thaa ici Rachel Shebesh thaa ici ministry ya gender. Nĩ twarutanagia wĩra nake. Nĩ okaga ikundi-inĩ cia atumia. Then that is how relationship itũ ĩkĩbuild. So nĩ ndirikanaga kesi ya Mwende ũyũ mũthuri ũyũ wa Mũtemangiri arohirwo 30 years. I was so vocal during that time. I saw that. Yeah, na kesi ya mũtumia ũngĩ widow wa disinherited property. So ndarĩ vocal mũno na kana ndarescuire. This girl nĩ kũ-abuse ka-abuse-irwo. She was defiled, akĩgĩa mwana, then akĩkanwo nginya nĩ ithe wake nĩ wa kũmũrera. Mamu wao ahikĩte nake. So I picked up this child, ngĩmũtwara children's home, ngĩkĩra social media.
without any knowledge who was following me on social media. The next phone call yarĩ hĩndĩ ya Manoa Esipisu. So I remember Manoa called me. So ethire namba yakwa through the ministry. That is how ndarĩ na first sitting na first lady, the very first lady Mama Ngina. Ũguo nĩguo twaikarire thĩ na Mama Ngina. Then through her igĩcoka rĩu back to government. You know, she's in somewhere in the limelight, but akoragwo behind the curtains. So then it went back again to the government, and only to realize in 2018 I was invited. Ngwĩciria ndarĩ US that time. So I was invited to go and receive an award. After the Kenya Gazette was out, rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaheirwo award ya Head of State Commendation, among so many other awards. And thank you, among so many other awards that no Ngai njokagĩria ngatho tondũ ona ndimenyanagia ũthiĩ ũgeka kaũndũ na kũu andũ maka-recognize, rĩngĩ wekĩra Facebook ũgĩethera mũndũ ũteithio, because most of the time I use my platforms, especially social media platforms, gũteithia andũ tondũ nĩnjũĩ ndĩna arata who God has blessed na nĩ makoragwo makĩenda gũteithia. You just go there, help somebody, you become very transparent, put everything there. No me andũ mendaga kuona, gũtirĩ mũndũ ũtendaga kuona harĩa ciringi yake yathiĩ. So that one has really made me identify myself, na nĩ nyendaga kũigua hena mũndũ wĩna thĩna, I have become a solution to that person. Onakorwo ndigũtuĩka full like 100% problem solver, I solve like 50%, ngatigĩra Suzy, ngatigĩra mũrata ũcio ũngĩ hau agoka, tũkanyitanĩra tũgasolve mathĩna maya. Okay. Tũcoke thutha hanini. Yes. He handũ tuma woiga you are this na twiga driving couple. Sometimes abusers rĩ nĩ makoragwo na ga-thread keho, he kaũndũ wonaga hihi ũkaigino screaming yet silent tondũ ũrona hatirĩ kaũndũ na kamwe karĩzĩte alarm thĩinĩ waku ũkona mũndũ ũyũ hena there's something not right. Apart from control ndamĩonete na ngalan put up with it. Na ndalanĩte nĩ ũndũ wa ũguo ngwĩrire niĩ maũndũ mothe ndonaga ngĩkwo, ona ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo ndũgathiĩ hana ũkatũthiĩ na gũkũ, to me it was love, and I interpreted it is pure love. Ũngĩkorwo ũtarĩ na ũhinga nduonaga ta he mũndũ ũngĩ ũngĩgũkĩra na ũhinga. So niĩ hakwa ndiarĩ na ũhinga, I was in this marriage to stay. Nĩ ũrĩa yathirire. But seeing red flags, I had only seen red flag ĩyo ĩmwe ya control, but na niĩ ngona onakorwo nĩ control, ndikwenda kũmĩ accept as control. I had learned to put up with it. So thikũ ici nĩ tuonete cases nyingĩ mũno, they are on the rise Kenya, and it is nĩ ũndũ wa kũguoyohia mũno na wĩna kĩeha mũno, ũrakora andũ nĩ moraganire mũno igũrũ rĩa wendo. Ũgakora mũndũ mũthuri nĩ oragire mũtumia, mũtumia nĩ oragire mũthuri. On top of that, mũndũ nĩ athire agakĩrĩgĩrĩro eyũraga even we mwenyewe. Ũngĩra andũ atĩ arĩa me relationship ũraigua we abused? Angĩkorwo nĩ ũraigua we abused na nĩ ũraigua relationship ĩyo nĩ gũkinyĩte mũico, don't force yourself. Anytime you are forcing yourself into something, gũtirĩ result igakorwo o ta force ĩyo ũraforce. Wageria gwĩkĩra na hinya waku, uge niĩ gũkũ ndikauma, niĩ ngũtũra ndĩhinyĩrĩirie gũkũ tondũ indo ici twethire hamwe, you will definitely be a very disappointed woman, a very disappointed man, tondũ rĩu ũkauma gwĩ too late na gũtirĩ kĩndũ ũkauma nakĩo. He handũ itanaigua wa gweta mostly nĩ ũndũ wa time,
Yeah. nĩ wacokire kũmenya nĩ warĩ na mũiru. Do you think situation ĩyo nĩ yatũmire mũthuri waku akorwo akĩingĩra hihi nĩ gũkorwo rĩu nĩ ararigwo how to go na maica, akĩingĩra hihi depression kahora until ndangĩahotire kũmĩhandle? Yeah, actually that realized nĩ arĩ na another family. O tũkĩaria na counselor, because I really went through a lot of counseling. Na nĩnjuga counseling nĩyo nĩ yandeithirie. And so many people out there, andũ magerera situation nĩ maregaga gũthiĩ counseling. I would advise people seek for counseling. Tondũ counseling helps you to heal. The moment ũrathiĩ ũkarĩra ũkaruta maũndũ marĩa me ngoro-inĩ, toke ngoro gĩtihotanaga, nĩ ũhotaga kũhona. So the counselor ũrĩa twatĩkaga through, o ndamwĩra maũndũ marĩa ma crop up, no menya ũthiaga karũgendo na counselor, o ndamwĩra, that was one of the thing twaikara thĩ na, and also I had a friend psychiatrist wandeithagia rũgendo-inĩ rũu. They told me, being that nĩ arĩ na family ĩngĩ, meciririe pressure ĩrĩa akoragwo nayo was real. And because nĩ ndarĩ na conversation na mũirĩtu ũcio rĩrĩa ndacokire kũmũmenya na nĩ anjereire na tũkĩaria, nĩ ũkũigua agĩkwĩra wega mũno, agakwĩra niĩ ndingĩetĩkĩrire ũguo, niĩ ndakĩmwĩraga, ndakĩmwĩtagia, nona na we rĩngĩ nĩ ũramũcaĩra tondũ nĩ ũrona ndarĩ, but na gũkũ he mũndũ ũramũ pressure. So I think nĩ arĩ contributing factor, no ndingĩhota kuga to what percentage. Okay. Yeah. Wow, what a story. Andũ aingĩ mũno, so many people maikarĩte mĩciĩ-inĩ ĩtarĩ na wendo tondũ tu nĩ mahikanirie. Niĩ nĩ njugaga kĩũra rũga tondũ gũtuĩkaga kaba mũndũ ũtarĩ mũhiku wĩ muoyo gũkĩra mũndũ gũkuũ wĩ kĩhiko-inĩ. Ona Betty Bayo araugire God hates divorce but not the divorcee. Tondũ me am a divorcee and ndingĩconoka kuga ũguo. Niĩ nĩ njũĩ kĩratũ, we nĩwe ũĩ kĩratũ harĩa wagĩkĩrĩire hĩndĩ ĩyo watemagwo. Niĩ nĩ njũĩ kĩratũ harĩa ndekĩrĩire, na ũrĩa ũngĩ nĩwe ũĩ kĩratũ harĩa gekĩrĩire. Much as divorce ti kĩndũ kĩega, nĩ kĩndũ kĩũru na nĩ kĩndũ kĩagĩrĩirwo kũmenwo na kĩmenererio mũno. No nĩ tũthire mũno tondũ nĩ tũraganire, nĩ twĩrutire mĩoyo, depression, matawa twatũria mondo igũrũ tũgĩthaitĩra kĩhiko. Ngai witũ arotũteithia, nĩ kaba kĩhiko kĩrĩa kĩa Ngai kĩngĩcoka, kĩrĩa Ngai ombire Adam and Eve, wendo ũcio kĩwĩkĩra gatagatĩ kao. Godly love ũcoke tondũ thikũ ici rĩ, maybe ona andũ makĩhikania ti love nĩ lust. Yeah. Na kaba kũhikania nĩ ũndũ wa wendo. So anyway, nĩ twakena kũigua ũhoro waku na nĩ ũrĩ ũko rĩngĩ nĩgetha twarĩrie. Ndĩna kĩũria ndĩrenda gũkũria. Ndana Kamande rĩ, mũthuri nĩ ahurũkire nĩ mĩaka 7. Diana rĩ, nĩ agĩire people. Nĩ kĩũria kĩega mũno na gũtirĩ mũndũ ũtendete kwendwo, na niĩ nĩ nyendete kwendwo. But karũgendo kau nĩ ngũkwĩra very soon, no nĩ karũgendo karambĩrĩria. Oh, hallelujah, we give God all the glory. Thank you. Ũguo mũciara twambia gũtumithia itenge. Hau nĩ hegũka. Tũkamake. Rĩrĩa ũkona private message ũkamenya bas nĩ ũguo. No Ngai nĩ mwega na Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ eyumĩrĩtie na njĩra nene. Hallelujah. Hau heka mũhũri ndekĩra. No menya cia mũciĩ ti como. I wish you all the best in your kwenda na kwende kwa future, because you deserve to be loved. Actually, wakikinya widow how old? 31. Yeah. Imagine you get to go with 31. That is a very young
age? Actually, yeah, on Ayare before that first birthday. Oh my. So you are 30. Yeah. Again, at that and go mareciria kuhika nawe no atuika widow. Reke tukihe twana twaku. Your kids are beautiful. How are you? Yes, How they are. kids ciana ciaku rĩ thaa ici tondũ nĩ iraneneha rĩ nĩ ikũragia ga story kau kana nĩ magetire over it? No, they got over it. Na actually my daughter kwanza akoretwo akĩnipush mũno like kwao cukuru hĩndĩ ciothe when parents are coming I ensure they listen speakers tondũ nĩ akoragwo rĩngĩ magĩshare na airĩtu a rika rĩake acio teenagers because now she's a teenager ũkaigua agĩkwĩra ngang'ania makwĩrire mamu wao nĩ arahũragwo okay. So nĩ akuire ũndũ ũcio na ũritũ mũno ũgĩtuĩka mũrigo thĩinĩ wake ona nĩ anjirie club ĩtagwo Peace Club kwao cukuru. Wow, that's beautiful. Thank you. So you are comfortable, they are healed. Ti ũndũ ũgathiĩ later on in life ũmagie. Actually, even to the point of pushing me to move on, they have been in that journey na kugeria kunipush na go feel, you know, that ka feeling of our mother remains alone twathiĩ cukuru, so they have been having that ka push. Wow, yeah, so it is a journey we are walking together. What a blessing, what a blessing. Yes. Na ona nĩ ndetagĩrĩra ihinda rĩu rĩkinye ihinda rĩrĩa nginya mũngĩanjia gũthika rũgendo nao. I was so patient, especially in that. And now angĩkorwo mwe teenager na matitiganĩte na kũraihu, that means rĩu mena understanding, nĩ maremenya na nĩ maramenya what goes on. So yes, familia Susie Blessed, tũgũkũ-wish all the best. Nĩ twanyiha mũno nĩ wagwĩtĩkĩra gũka kũrĩ ithuĩ. Ona nĩ ndakena. Nĩ watũbundithia maũndũ maingĩ mũno na actually kinya niĩ mwenyewe he kaũndũ watũma nyume. Nĩ twahũthĩra mathaa almost merĩ, but nĩ mathaa mahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. So thank you mũno 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 from the depth of our heart. But before you go, I want you to give us thimũ ĩrĩa ũhũthagĩra nĩgetha tũnengere tũhe mwĩroreri wakwa na fans a Susie Blessed Family Show nĩgetha mũndũ angĩenda harĩ andũ probably maragerera maũndũ macio na matiraria. Mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria hihi no ũhe namba ya thimũ nĩgetha ndĩmĩkĩre ona wĩ nayo +254 ngwenda kũmĩtaipu haha nĩgetha ndĩmĩkĩre haha. Okay, +254 724 578 034. So ĩyo nĩ ndapini namba ya Miss Diana Kamande. So reke ngũrie, sorry hena ũndũ ũmwe ndariganĩrwo nĩ gũkũria, and this is very important. Nĩ ũkoragwo na quality work mũndũ ũngĩenda hihi partner nawe? I know my fans akwa, there are some people who probably want to partner with you, like niĩ hakwa no nyende. So how do you go about it? Nyambe correct number nĩ 034 mwisho, ti 032. Oh, sorry. Thank you. Okay, thank you. Wĩra witũ mũingĩ mũno actually ũrĩa tũrutaga nĩ wa charity. Na wĩra witũ nĩ wa kũrũmbũiya community, mũno mũno vulnerable people in the community, in the society, widows, orphans, and people who have survived gender-based violence. Andũ acio nĩ tũmarescuaga ta andũ a gender violence to tũtirĩ na safe house. Kũu nĩkuo tũnidaga a lot of support, like tũrescuaga nginya nĩ ũkoraga twa rescue like up to 20 women sometimes in a day. Andũ aya nĩ ũkũmaiga mũkawa nĩ mekũrĩa.
Yeah, up to 20 women in a day. Wow. Especially hinde gĩtiribũ gĩkĩ gĩa COVID. Gĩtiribũ gĩa COVID, I think the highest I rescued were 44. Wow. So you can yeah, andũ 44. Koguo ũmaige mũkawa, ũmahe irio, ũmahe methambe, na mũthenya ũyũ ũngĩ okorwo nĩ marathiĩ igoti-inĩ, make sure nĩ mathiĩ igoti-inĩ. So yeah, it has not been easy, but Ngai nĩ atũteithĩtie. Ndĩna ciana 41 cukuru na nĩtũrageire ga 42, na tũkoragwo na budget ya up to 2.5 to 3 million in a year to support these children. And then for the widows, aingĩ mũno tũmateithagia gũ start businesses nĩguo mateithĩke na nĩguo mahote mateithĩke mahote kũrera ciana ciao. So it has not been so easy, but ndikũhenania njuge atĩ tũtihotaga, nĩ tũhotaga tondũ twĩna andũ matwĩtĩkĩtie, twĩna andũ mapartnerĩte na ithuĩ. Yeah, like tomorrow we are in Dumberi na tũkoretwo Dumberi from Wednesday. If you can go to my wall, you can see that live. I go live every time I go there. Na ta rũciũ tũratwarĩra family ĩyo itanda. Ciana twakorire cikomagĩra mĩarĩro, cikekĩraga katoni igũrũ, cia abandonirwo nĩ mamu wao. So we are continuing. Ciana nĩ irakwĩra ciathiĩ kwa neighbors, maingatagwo matikone TV, maheagwo irio, magekĩrĩrwo rũhĩ na gĩciko, matikorage thani cia kaurũ. So it has been a very good thing to ensure nĩ twaingĩra ithenya-inĩ rĩa Ngai, to Ngai ũrĩa wateithia mũthĩni nĩ Ngai agwatio. So nĩ ndamwĩta inyuothe mũke tũnyitanĩre, na njĩraga andũ gũtirĩ kĩndũ kĩnini. Inyuĩ mumĩte Kenya nĩ mũĩ ciringi 100 it means a lot. Imeinaga maũndũ manene mũno gũkũ Kenya. Akorwo mũthuri ũcio nĩ aratwĩrire athiaga kahũa karĩhwo ciringi 30 kana 70, na athire mathaa mana kuma 5 nginya 9, atua kahũa arĩhwo ciringi 70, atia rũgendo 5 nginya thaa 2 cia ũtukũ, agoka akagũra gĩtheri, magatharana na ciana hau, akona nĩ kĩnini, akauga ndekũrĩa, so akatigĩra ciana irie. So this is the kind of work we do every day, na nĩ ngenagĩra Ngai nĩguo make sure atĩ nĩ anjĩtire field-inĩ ĩyo. Amen. That's wonderful. Awashashũre Ngai andeithia ũrĩa Ngai ekũndeithia, nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩteithanagia, na nĩ ngũthiĩ na mbere ngĩ-encourage fans a Suzy Blessed Family Show. Nĩ njũĩ nĩ harĩ ma-die-hard na nĩ maranjigua. Tũnyitanĩre nĩgetha tũteithie this noble cause. Ĩyo nĩyo namba yaku, mũndũ angĩtua gũtũma kĩndũ M-Pesa ĩndĩ kũhũthĩra namba ĩyo, nĩ ndamĩkĩra ĩyo ndapini nĩ njega rĩu. 578034. Ĩyo nĩyo namba. Reke, by the way, I need to delete the other one I had put down. Nĩgetha rĩrĩ mũndũ ndagathiĩ kĩatĩ, no nĩkũ. So reke tuone andũ nĩ meyumĩrio mũthĩ nĩ andũ aingĩ mũno. I can't be able ona kũmũgweta inyuothe. I'm just going to go real quick. Ngwete andũ erĩ atatũ. Jennifer Nyabula Leonard, Faith wa Kimani, Sarah Josephine, Jennifer Kimani, Henry Disho, Julia Muya, Lucy Wajiro, Teresa Moshiri, Grace Gaps, Waboanya Kairo, Jogi Wanganga, Triza Eric, Irene Mso, James Melly, Betty Gakio, Irene Mso, watching from Dubai. Irene Mso, you're in Dubai right now. King Gaduku, Mike Ken, Charles Megwe, Rea Jogu. Yeah, there are so many people. I can't be able either to kuga inyuothe. No nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũthikĩrĩria our sister here. Agereire thĩinĩ wa ũndũ mũritũ mũno, no Ngai akĩmũteithia. Na nĩ mũtumia wa mwanya. Niĩ ngĩmũria ndarĩ na subscriber 200. Niĩ ndeciragia akorora ne rĩu aya nĩ androka kwarĩria. But nĩ ngũcokeria Ngai ngatho kuma rĩrĩa ndamwĩtire. Ũngĩmenya atĩ andũ marambatire subscriber ciakwa irathire kinya ndĩrona ta ngũmwĩta rĩngĩ rĩu ningĩ ndore kana ngirabu kwambata na igũrũ. So thank you mom, we love you so much, na tutakutana nyuma ya hema. Asante mami. Nashukuru. Sawa, nĩ wega, na niĩ reke njĩke tũmaũndũ tũnini haha ndĩharĩrie nĩ ũndũ wa rũciũ. Thank you. God bless you so much. Okay, bye.
nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ. Coming Sunday, I have a surprise for you. No Sunday nĩ ngwenda gũkwĩra mwĩroreri wothe atĩ nĩ tũgacererwo ithaa rĩmwe nĩ ũndũ wa mũgeni ũrĩa ndĩnake. Tũgoka thaa 4 cia gũkũ Pacific na thaa 3 East African time. So nawapenda nyote. Shalom, shalom, shalom. Keep watching. Na ujue kama huja subscribe, ukibie sahi Suzy Blessed Family Show or subscribe, no hit notification, because great things are happening. Thank you. In the meantime, mwiroreri ino ni Suzy Blessed Family Show twikunyita ugeni kuma Seattle, Washington, kuria tucemanagia na thabu citu cia uini, atarani, ahuja, yuthi ona mandagitari. Twina mwihoko wa kuhinya andu aria maraigua ta marituheirwo ni muturire. Ikarao hau, ndugathiore mitambo na ndukariganwo ni go subscribe thiini wa YouTube.